సార్ చూడండి సార్ ఒకసారి పార్టిసిపెంట్స్ వచ్చి చూడండి సార్. బండ్లత్నం Sir, my voice is audible? Yes, sir. Yes, sir. Your voice is audible. We'll start, sir. Okay, sir. Okay. Yeah. A warm welcome to all members of Association of Consulting Civil Engineers India, Kakinada Center, and other participants and student participants. You all welcome for today's webinar on a spotlight on glass fiber reinforced polymer bars and rebar couplers by Engineer S. Durga Prasad. As a part of commitment of ACCI Kakinada Center, since inception, we are conducting regularly either webinar or seminar every month, and this is a part of that program. And today's webinar is under the presentation of Sri Sunti Durga Prasad. Sri Sunti Durga Prasad is well known to all Kakinada chapter engineers very well about Durga Prasad's dedication towards this ACCA Kakinada Center and about the commitment for these webinars and for the technical presentations of Kakinada Center. We are highly thankful to Durga Prasad for his contribution for Kakinada Center. It's a great opportunity for me to introduce Sunti Durga Prasad. Sunti Durga Prasad has over 20 years of experience in the field of civil engineering. He began his academic journey with a diploma in civil engineering from most prestigious institute, Andhra Polytechnic, Kakinada, and progressed through professional roles from site engineer to project in charge. And his project experience spans highways, bridges, road overbridges, lighthouse towers, water supply systems, geosynthetic ground improvement works, industrial structures, and site surveying and mobilization. He is well known for completing projects on time with high quality standards,
backed by strong project management skills. He is currently pursuing a PhD at JNTU Kakinada in geotech engineering. Alongside his professional career, he completed both BTech and MTech in civil engineering from JNTU Kakinada. He also served as a contract assistant professor in the Department of Civil Engineering at JNTU Kakinada, teaching both undergraduate and postgraduate students for a year. At present, he is a civil and structural consultant and the managing partner of Aroha Associates, offering consultancy, design, and execution services in the field of civil engineering. He is also the founder secretary of ACCI Kakinada Center and has been actively contributing to its growth through various technical programs that benefit the civil engineering fraternity and student community for past 5 years. This is a brief introduction about Durga Prasad. Now I request Durga Prasad to deliver his lecture. Respected Chairman Dr. Padan Sundara Garu, our center members of Kakinada Center, Managing Committee of Kakinada Center, various participants from other centers of ACCA, academicians, students, co-engineer friends, good morning and welcome you all for today's webinar, a spotlight on glass fiber reinforced polymer bars and rebar coupler. Of course, both topics are different. Glass fiber reinforced polymer bars and rebar couplers are different topics. Just I will throw a light on the both the topics. I will try my best to deliver the lecture. When this webinar topic brought to the notice of Dr. Padan Sundaraga, chairman, who is the chairman of this center, he encouraged me well in this presentation and delivering a lecture. Thank you, Padan Sundaraga, for your support. Here, I would like to share. In the presentation, I used a few of the videos from the internet for the better understanding of the materials. Here, the purpose is to share the knowledge and not for the purpose of promoting any products and commercial benefits. And I used a little bit local languages for more understanding of our local participants. This I would like to share at the initial stage of this presentation. And my key topics are history of the steel reinforcement in the concrete, the GFRP materials, which is alternative and the current trending material, alternate to the steel rebars, its ingredients of the material, manufacturing process of this GFRP bars, advantages, disadvantages of GFRP bars, control aspects. అన్ని కూడా ఎల్ఆర్ఎస్ పెట్టుకోవచ్చు. జూలైలో అయినాయి, ఆగస్టులో అయినాయి. Expert researchers' voice on this GFRP bars and summary of manufacturing process of the GFRP bars, advantages, disadvantages of GFRP bars, quality control aspects, and the current code of practices for the GFRP bars. Experts and researchers' voice on this GFRP bars, summary of GFRP bars suitability in construction. Today, I would like to share these topics. Before going to the main topic about GFRP bars, just I would like to brief
the reinforcement from where the reinforcement came from the history, because these GFRP bars also reinforcing bars. So I would like to share the history. Before sharing the history, since the rebars reinforcing bars linked with the concrete, just I want to share a brief of concrete. I have 4 slides to explain the importance of reinforcing bars in concrete. First slide is a simple slide which indicates the materials of the concrete, and 3 sliding clips, video clips I have, which is showing the behavior of the reinforcement bars in the concrete. Just very simple clips I have collected from the internet. All of you know that concrete is a material combination of aggregates, our coarse aggregate, fine aggregate, and the binder material cement. By adding the water, we will get the concrete. And next, I have this 3 clips, which is showing the behavioral properties of the concrete in presence of steel. The first slide is about the compression behavior of the concrete alone. This next slide shows the behavioral properties of the concrete in tension, and this slide shows the behavioral properties of the concrete in the presence of steel as tension reinforcement. These clips are collected from the internet for the members' understanding. Just I will play the clip. Under compression, the cylinder broke at a load of 1,000 pounds. That's 450 cube. For concrete, that's pretty low because I included a lot of water in this case. Under compression, Slides I want to share that concrete is strong in compression. but you can see that the crack forms on the bottom of the beam where tensile stress is highest and propagates upward until the beam fails. You see, This slide shows about the behavior properties of the concrete in the presence of tension reinforcement. crack forms on the bottom of the beam where tensile stress is high. In this method, stress in the reinforcement is developed after the In this method, 2 bars are added as a tension reinforcement and captured the concrete and tested. It is observed that the concrete members take more pressure when adding the reinforcement bar in the tension zone. Instead of failing the Proves that the reinforcement is required to take the tension in the concrete members.
next one is I want to share how the reinforcement idea came from the history. I surprised that the idea of reinforcement came from a French gardener. He used to use the concrete pots for his business, and he found there are damages during his business. So he found that reinforcement mesh, adding a reinforcement mesh to the concrete will give better results for his business. So the invention of reinforcement came from the French gardener Mr. Joseph Miner in 1849. This innovation led to the concept of reinforced concrete. He patented his idea in 1867, initially for reinforced concrete tubs and basins, later extended to these pipes, to the RCC pipes, bridges, beams, and more. In 1900, reinforcement concrete became widely used in construction. And 1920 to 1950, the use of deformed bars with the surface of ridges for better concrete bonding became more common. Steel reinforcement design became more standardized with new building codes developed countries like US and Europe. In 1960 to 1980, HYST and TMC bar came in the picture. In 2000s, high performance steel, recycled steel, and low carbon concrete, bamboo or glass fibers found tested as alternative material to the reinforcement steel. So glass fiber reinforcement found that is a alternate, one of the alternate material instead of the steel rebars. So I will throw light on the glass fiber reinforcement bars. Regarding this glass fiber reinforcement polymer bars, there is no single inventor for this bars. Emerging through gradual process of international research and collaboration, these glass fiber reinforcement are created. The main material ingredients of the GFRP bars are glass fibers, polymer matrix, and additives, which are alternative, optional. It's optional material. There are different additives I will share in later slides. First, I would like to share about the glass fibers. These glass fibers are like our simple threads, which is made with glass material. Glass fibers are primarily reinforced component in glass fiber polymer GFRP rebars. These glass fibers provide tensile strength to the bars, corrosion resistance to the reinforced bars. It's a lightweight structure, provides the lightweight rebars, which is proved as economical than our conventional rebars because of this glass reinforcement material. It provides thermal compatibility. Flexure and shear strength are the advantages of these bars. Electrical and magnetic neutrality is one more advantage of these bars. Because of the reason magnetic neutrality, these glass reinforcement well used in scanning scanning equipments and all in medical field. Coming to the polymer matrix. While the glass provides strength to the reinforcing bars, the matrix that binds and protects the fibers provides structural integrity, durability, and performance of GFRP bars. The polymer regions hold glass fibers together. ఈ పాలిమర్ బైండర్ ఏదైతే ఉందో ఈ గ్లాస్ ఫైబర్స్ ని మనం వాడి రీబార్స్ లో వాడి గ్లాస్ ఫైబర్స్ ని అది పట్టుకొని హోల్డ్ చేసి ఉంటుంది అనమాట. మీకు డీటెయిల్ గా వీడియోస్ ఉన్నాయి, అవి క్లియర్ గా చూపిస్తాను. నెక్స్ట్, ఎన్షూర్స్ లో ట్రాన్స్ఫర్ బిట్వీన్ ఇండివిజువల్ ఫైబర్స్. ఇవి నెంబర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ గ్లాస్ ఫైబర్స్ నుంచి బైండర్ తో కంబైన్ చేసి ఈ బార్స్ ఫామ్ చేస్తారు. కాబట్టి ఈ బైండర్ అనేది, పాలిమర్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది
లోడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ప్రొవైడ్ స్ట్రక్చరల్ కోహెషన్ అండ్ మెయింటైన్స్ బార్స్ ఇన్ షేప్. అలాగే ఈ థ్రెడ్స్ అనేవి సింగిల్ థ్రెడ్స్ కాబట్టి వీటిని ఒక బార్ షేప్ లో ఫామ్ చేయడానికి ఇది స్ట్రక్చరల్ కోహెషన్ గా ఉపయోగపడుతుంది. డిస్ట్రిబ్యూట్ స్ట్రెస్ అమాంగ్ ఫైబర్స్ డ్యూరింగ్ లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ స్ట్రెస్ అనేది యూనిఫామ్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవడానికి ఈ బైండర్ ఈ పాలిమర్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ బ్యారియర్ టు ప్రొటెక్ట్ గ్లాస్ ఫైబర్స్ ఫ్రమ్ మాయిశ్చర్, కెమికల్స్, UV radiation, alkaline environment, concrete, chloride acids, and marine environment. 80% of the glass fiber reinforced bars are made with the glass fibers, and the remaining 20% will be the binder material. So majority of the material is glass fibers. The barrier, the polymer matrix provides a barrier from the attack of moisture, UV radiations, chloride acids to the fiber reinforcement. The polymer is a thermal and electrical insulator, enhancing the non-conductive properties of GFRP bars. The polymer kuda thermal and electrical insulated materials. Allows rebar to be formed with surface deformations. ఇవి పాలిమర్ మెటీరియల్ అండ్ గ్లాస్ ఫైబర్ చేసింది కాబట్టి దీనికి మన కాంక్రీట్ తో బాండ్ ఉండాలి కాబట్టి ఈ బైండర్ మెటీరియల్ అనేది సర్ఫేస్ డిఫార్మేషన్స్ ఫామ్ చేయడానికి అంటే మన రిబ్స్ అవి ఫామ్ చేయడానికి కూడా రిబ్స్ కానీ హెలిక్స్ కానీ రీబార్స్ కి షేప్ ఇవ్వడానికి ఈ బైండర్ మెటీరియల్ ఉపయోగపడుతుంది. అట్లనే థర్డ్ మెటీరియల్ కాంపోజిషన్ వచ్చేసి మనకి ఎడిటివ్స్ అనేవి మనకి ఆప్షనల్ అన్నమాట. సో ఎడిటివ్స్ ప్లే క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ ఇంప్రూవింగ్ ప్రాసెసింగ్, డ్యూరబిలిటీ, పెర్ఫార్మెన్స్, బైండింగ్ క్యారెక్టర్స్. ఈ ప్రాపర్టీస్ ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి మాత్రమే ఈ ఎడిటివ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం యూజువల్ గానే. సో ఇందులో ఎడిటివ్స్ వచ్చేసరికి మనకి క్యూరింగ్ ఏజెంట్స్, హార్డనర్స్, యాక్సలరేట్ అండ్ కంట్రోల్ ది పొలిమరైజేషన్ డ్యూరింగ్ క్యూరింగ్. ఈ క్యూరింగ్ ఏంటనేది లేటెస్ట్ స్టేజ్ లో నేను వీడియోస్ లో చూపిస్తాను. ఈ క్యూరింగ్ ప్రాసెస్ ని పొలిమరైజేషన్ ప్రాసెస్ ని యాక్సలరేట్ చేయడం కానీ కంట్రోల్ చేయడం కానీ ఈ క్యూరింగ్ ఏజెంట్ అనే ఎడిటివ్ వాడొచ్చు. అలాగే యూవి స్టెబిలైజర్స్ ప్రొటెక్ట్ ది GFRP bars from degradation due to ultraviolet radiation. Ultraviolet radiation ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఈ ఎడిటివ్స్ అనేవి యూవి స్టెబిలైజర్ ఎడిటివ్స్ అని వాడొచ్చు. ఫైర్ రిటార్డెంట్స్ డ్యూ టు ఫ్లామబిలిటీ ఆఫ్ పాలిమర్ మ్యాట్రిక్స్. ఇవి ఫైబర్ మెటీరియల్ కాబట్టి ఫ్లామబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఫైర్ సెన్సిటివ్ నుంచి కంట్రోల్ చేయడానికి ఈ ఫైర్ రిటార్డెంట్స్ అని ఎడిటివ్స్ మన అవసరం బట్టి వాడతారు. అట్లానే ఫిల్లర్స్ modify the resin properties. Coupling agents improve the bond between the glass fibers and the polymer matrix. Polymer matrix and glass fibers ki కొంచెం బాండ్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి కప్లింగ్ ఏజెంట్స్ వాడచ్చు. అలాగే పిగ్మెంట్స్, కలరెంట్స్ మనకి వేరియస్ బార్స్ అంటే పర్పస్ ని బట్టి మనం తయారు చేసే బార్స్ ని డిఫైన్ చేయడం కోసం కలర్ పిగ్మెంట్స్ అనేవి వాడచ్చు. అట్లానే వేరే సైజ్ ఆఫ్ బార్స్ ఇవి మనకి వేరే సైజెస్ లో మార్కెట్ లో అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి కాబట్టి అవి డిఫైన్ చేయడం కోసం పర్టికులర్ గా ఈ సైజ్ ఆఫ్ బార్ ఈ కలర్ ఉంటుంది అనేది డిఫైన్ చేయడానికి కూడా ఈ కలర్ పిగ్మెంట్ అండ్ ఇవి దీనిలో ఎడిటివ్స్ కింద వాడతారు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అనేది మనకి ఈ బార్స్ ఎలా తయారు చేస్తుంది మనకి 7 స్టేజెస్ లో ఈ బార్స్ మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ గ్లాస్ ఫైబర్స్ రోవింగ్. ఈ గ్లాస్ ఫైబర్స్ అనేవి మనకి థ్రెడ్స్ లైక్ మెటీరియల్. దీస్ ఆర్ ది గ్లాస్ ఫైబర్స్ ఆర్ ది థ్రెడ్లెస్ మెటీరియల్. సో దేర్ ఈస్ ఏ అరేంజ్మెంట్ టు మేకింగ్ ది GFRP bars. I will show in the video in later slides. Resin integration with adhesives. ఈ గ్లాస్ ఫైబర్స్ అన్ని కంబైన్ చేసి మనం రెజిన్ లో ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తాము. అది స్టేజ్ 2 లో అవుతుంది. ద థర్డ్ స్టేజ్ ఇస్ ప్రీ ఫార్మింగ్. ఈ రెజిన్ ఇంటిగ్రేషన్ అయిన తర్వాత బార్స్ ఒక షేపింగ్ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఈ స్టేజ్ లో ప్రీ ఫార్మింగ్ అనే స్టేజ్ లో మనకి బార్ యొక్క షేప్ డిఫైన్ అవుతుంది. యూజువల్ ఇది మనకి రౌండ్ బార్స్ అనేవి మనకి మార్కెట్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి రౌండ్ షేపింగ్ ఇవ్వడానికి ఈ ప్రీ ఫార్మింగ్ స్టేజ్ లో మనకి అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఫుల్ ప్రూషన్ డై. తర్వాత ఇది మనకి ఇంటిగ్రేషన్ బార్ షేప్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక డై ద్వారా దీన్ని పుల్ చేస్తాం.
ఈ ప్రాసెస్ లో ఏంటంటే మనకి దీన్ని హీట్ చేసి క్యూరింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది దీనిలో. నెక్స్ట్ ఈ థైరైన్ బార్ 5th స్టేజ్ లో కూలింగ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 5th స్టేజ్ ఇస్ కూలింగ్. దాని నెక్స్ట్ 6th స్టేజ్ ఇస్ కటింగ్ ద లెంత్. ఇలా థైరైన్ బార్ ని మనకు కావాల్సిన లెంత్ కి కట్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ క్వాలిటీ కంట్రోల్. ఈ 7 ప్రాసెస్ లో 7 స్టేజెస్ లో మనకి ఈ ఫైబర్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ బార్ అనేది మనకి తయారవడం జరుగుతుంది. Just this is the pictorial representation of making the process of geopark bars. The stage one is glass fiber rovings. Next stage is resin integration. Third stage is preforming. Fourth stage is pulsation dye, heating and curing. Fifth stage is pulsation dye, cooling, cutting to length. Seventh stage is quality control. This is the pictorial representation. Here is the schematic drawing collected from the Tata Steel's brochure. These are the fiber reinforcement grills. I will show you in detail in my video. And this is the integration chamber of the resin. From this, this is the die where the bars, these fibers along with the resin give the shape here. And this is the chamber where the process of bars are made here. This process, heating and curing process here. And the next stage is puller. The next stage is cutting the bars into to our required lengths. This is the schematic drawing which is collected from the Tata's brochure. And the next slide is about the first step, glass fibers roving process. Here, the glass fiber rovings are bundles of continuous glass filaments, usually treated with surface sizing to improve bond with resin. Each roving may contain thousands of individual glass filaments. Thousands of glass filaments ni మనం ఇక్కడ ఈ స్టేజ్ లో మనకి క్రీల్స్ లో దీన్ని ప్లేస్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది రోవింగ్స్ ఆర్ పాస్డ్ త్రూ గైడ్స్ అండ్ టెన్షనర్ టు ఎన్షూర్ ది ప్రాపర్ అలైన్మెంట్ అండ్ స్ట్రైటనింగ్. Rovings are mounted on a creel rack which hold multiple spools and feeds them in a line. ఇవి ఒక లైన్ లో వెళ్ళడానికి కూడా ఈ ప్రాసెస్ లో జరుగుతుందంట. గ్లాస్ ఫైబర్స్ అన్ని కూడా ఒక ఆర్డర్ లో వెళ్ళాలి కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఒక వీడియో చూపిస్తాను. ఇక్కడ గ్లాస్ ఫైబర్ రోవింగ్స్ అనే ప్రాసెస్ మనం చూడొచ్చు. ఇక్కడ ఇవి క్రీల్స్, ఇవన్నీ కూడా గ్లాస్ ఫైబర్స్. ఇలా ఒక ఆర్గనైజ్డ్ గా ఈ ఫైబర్స్ అన్ని కూడా ఈ క్రీల్స్ అనేవి ఏర్పాటు చేస్తారు మనకి. ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఇది. అండ్ ది నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఇస్ resin integration. Resin integration involves saturating the glass fibers with a polymer resin to form strong durable composite material. ఈ గ్లాస్ ఫైబర్స్ అన్ని కూడా మనకి విడివిడిగా చూస్తే మనకి అవి సింపుల్ మెటీరియల్స్ కాబట్టి వీటిని మనం ఎప్పుడైతే రెజిన్ లో మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తేనే దీని యొక్క బాండింగ్ అనేది ఫామ్ అయ్యి మనకి ఒక రెజిన్ మెటీరియల్ లాగా తయారవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో రోవింగ్స్ ఆర్ పాస్డ్ త్రూ గైడ్స్ అండ్ టెన్షన్స్ టు ఎన్షూర్ ప్రాపర్ అలైన్మెంట్ అండ్ స్ట్రైట్నింగ్. Here is the video I will share you for your better understanding. This is the resin integration process in the glass fiber reinforcement making. The next stage is preforming.
In this stage, we will give the glass reinforcement to our required shape. Generally, it's a round shape. The goal of performing is to form integrated fiber bundle into desired shape and dimensions, typically round ribbed bars. This process affirms, consolidates, and aligns wet fibers, remove excess resin, and air ensures uniform resin fiber distribution. I will share a video of this process. Here we will give the shape to the rebar. Sorry, fiber bar. The next stage is full fusion die heating and curing, a continuous process used manufacturing of GFRP bars where resin integrated fibers are pulled through a heated die that shapes and cures the composite. మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసిన గ్లాస్ ఫైబర్స్ ని ఒక డై ద్వారా హీటెడ్ డై ద్వారా దీన్ని పుల్ చేయడం ద్వారా మనకి షేప్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ద హీటింగ్ అండ్ క్యూరింగ్ విత్ ఇన్ ది full fusion die are critical to achieving the desired mechanical strength, dimension accuracy, and durability of final GFRP bars. I will share a video clip here. This is a heating die. The shape bar passed through the heating die. These all the clips are grabbed from the internet for the better understanding only. The next stage is full fusion die cooling. Here the glass fibers are cooled. Let me play video. This is the important shape that comes after heated curing zone. It stabilizes the shape, dimensions, and surface quality of the GFRP bars. At this stage, reduces part temperatures, enhances surface finish, improves dimension stability, induces shrinkage before exit. The next stage is cutting the length. After the bars exit, we can cut the bars to our required length. Here is the process. Once the bars have been fully cured and cooled, they have come to they cut into the specified length according to our requirement. Here is the equipment arrangement which cuts the bars after the formation of the bar at the exit of the complete process. We can cut the bars to our required length, that is 6 meters, 3 meters, 12 meters according to the requirement. This is the saw cutting machine arranged at the exit. Next one is the quality control. These are the standards in force to control the quality of the reinforcement GFRP bars in the production as well as in the practice. The code 10GL testing of FRP bars. The code is ASTM B7205. The specification for construction of GFRP bars ACA 440.6. Indian standard for GFRP bars IS 17872 2022. Fiber reinforced polymers bars for concrete reinforcement method of testing. Code of practice is IS 18255 2023. IS 18256 2023. Solid round
glass reinforcement, reinforced polymer bars for concrete reinforcement specifications. These are the whatever provisions currently in force. The quality control is 10 years strength. ASTM IS 17872 frequency is every batch. The 10 years has to be conducted for every batch. Bond strength pull out. Each batch per 500 bars that has to be conducted. Flexural properties randomly sampling bars to be conducted. Shear strength monthly or per specimen. Glass tension temperature per resin batch. Water absorption test to be conducted. Periodic durability. Chemical resistance to be conducted periodically. Dimension tolerances, random sampling. Bar marking, labeling. That should be according to bundle. Here, I would like to share the complete process. In the earlier slides, I shared part, and I would like to share the complete process in a single video. Just watch the video for better understanding of the complete process, complete making process of the GFRP bars. These video also from internet I collected for the members' understanding. These are the glass fibers arranged in a systematic manners. The next step is resin integration. Here the glass fibers are integrated in the resin. Here is the process of shaping rebar. This is the heated die where the shaped bars pass through this equipment. Here is the cooling process of the rebars. Another video is there. The same process, but it is a little advanced equipment than the earlier video. Here we are not promoting any brand and all of the equipment. This is a process understanding for this purpose of this video. Please see here, there is a powder which develop the bond between the concrete and the reinforced bar. This is the die. Hope you audible the music also. Next one is advantages. Advantages of GFRP bars. మరి అలాగే advantages of GFRP bars. It's purely corrosion resistance, lighter in weight, ease in heating, ease in handling, more tensile strength, non-conductive, non-magnetic, thermal insulation,
are the main advantages of these bars. Environmental resistance, cost effective, or few more advantages of these bars. I have a video to share more advantages with you. In a better way, I will share one video. Materials can stand up to the harshest environments without rusting or degrading. Let's take a closer look at fiber reinforced polymers, often referred to as FRPS, and how they resist corrosion. FRPS are composite materials made by combining fibers with a polymer matrix. This unique structure is what gives them their impressive resistance to corrosion. The polymer matrix is usually made from materials like epoxy resin. This matrix acts as a protective barrier against corrosive substances. It keeps the fibers safe from direct exposure to harmful environments. The fibers themselves, such as glass, carbon, or Kevlar, are naturally resistant to corrosion. FRPS resist corrosion is that they do not undergo electrochemical reactions like metals do. Since FRPS are non-conductive, they do not participate in galvanic corrosion. This makes them less vulnerable to corrosion compared to metal components. Additionally, the polymer matrix can be specially formulated to resist hydrolysis and other chemical reactions that could damage the material. Mainly everything which is treatment. Air water and salt water and chemical water and weather अन्य weather के लिए weather types को ना मतलब salt area लोगों को use చేస్తారు. Coastal main economic ఇది ఇవి గ్లాస్ ఫైబర్స్ అనేవి యూజువల్ గా కరోజన్ రెసిస్టెంట్ మెటీరియల్స్, ఎందుకంటే ఇవి గ్యాల్వనైజేషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరగదు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇవి ఫ్రీ ఫ్రమ్ రెజిన్స్ కానీ గ్లాస్ ఫైబర్స్ కానీ ఫ్రీ ఫ్రమ్ కరోజన్ కాబట్టి ఈ బార్ అండ్ మనకి రస్ట్ అనేది ఫామ్ అవ్వడం జరగదు. సో ఇట్స్ ఏ కరోజన్ రెసిస్టెన్స్ మెటీరియల్. ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఇస్ కరోజన్ రెసిస్టెన్స్ మెటీరియల్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ lighter in weight and ease in handling. Much lighter in weight compared to traditional rebars. It's easier to handle, transport and install. Density of GFRP is 1.8 to 2.1 gram per cm cube, whereas density of steel is 7.8 to 8 gram per cm cube. About 1/5 of the weight of the steel, a 6 meter bar 16 mm bar weighs 9.5. A similar GFRP bar weighs its 2.5 kg. Easier in handling at site, less labor and no cranes required for loading and unloading purposes. Reduce the transport costs because of this lightweight material. Faster in installation, especially in remote or overhead works. Height works అవి హ్యాండిల్ చేయడానికి కానీ ఇది లైట్ వెయిట్ కాబట్టి ఈజీగా ఉంటుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫాస్టర్ ఇన్స్టాలేషన్ కూడా చేయొచ్చు. ఇది లైట్ వెయిట్ వల్ల ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ అనేవి మనకి తక్కువ పడతాయి. ఇది లైట్ వెయిట్ కాబట్టి హ్యాండిల్ చేయడానికి అది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఈ మెటీరియల్లో మన కన్వెన్షనల్ రీబార్స్ కంటే కూడా 1/4 టైమ్స్ వెయిట్ తక్కువ ఉంటుంది అనమాట. Here is my just I compiled a video for better understanding the light and weight, ease in handling. I will share a video. Well, yeah, for sure. The weight, it's got to be so easy to move this around a job site compared to a big one. Yeah, especially like you designed these beams with a cage, right? That's got a couple long bars, maybe 2 top and 2 bottom bars. And you've got these stirrups that are connecting them, and you can carry those around the job. Lighter. That's a big deal. Now that I'm in my 50s and I think about working another 15, 20 years, I'm thinking about how do I take care of this body that I've been given. This is a really big deal. I mean, if I could get another 10 years out of my concrete crew who doesn't need to retire because they're aged out at 50, if I'm baby sportsman's lineup, meaning you can transportation the price. He's had GFRP off the truck. Each bar weighs around 900 grams, making it easier to lift and carry.
One person can carry around 20 bars off the truck, meaning they have 26 square meters of reinforcement on their shoulder. Compare this to the traditional method, where you'd need twice the labor to carry a single sheet of steel. పక్కన ఎత్తు పట్టుకెళ్తున్నారు ఐరన్ కన్వెన్షనల్ పర్సన్ బండిల్ పట్టుకెళ్తున్నారు. Make sure the centers are ఇన్స్టాలేషన్ కూడా చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ చూడండి. 400 millimeters. 400 millimeters may seem flat, but when you scale it up, it's less flat than steel. Lay your GFRP in a grid pattern according to your center markers and cut off any excess on the edges. Tie your GFRP manually or using a tie wire. Place your bar shears so the bar is 30 millimeters under the tips when the upper curve. డిఫరెంట్ అండి స్ట్రెంత్ లో 2x ఉంటుంది. మనకి టెన్షన్ స్ట్రెంత్ చూస్తే ఈ బార్ కంటే ఇది మీకు డబుల్ ఉంటుంది. చెప్పాలంటే ఇది మీకు యూవీ రెసిస్టెంట్ ఉంటున్నట్టు. మా ఒకవేళ మీరు ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు బయట కట్టినా కూడా ఆ యూవీ రెసిస్టెంట్ వల్ల ఉండడం వల్ల మీకు ఇంకా లైఫ్ అనేది ఎక్కువ ఖరాబ్ అవ్వదు. సేమ్ టైం ఇప్పుడు ఫైర్ రిటర్న్ అంటే మీకు దీని వర్కింగ్ టెంపరేచర్ 220 degrees ఉంటుంది. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టెంపరేచర్. సో మనకి 200 degrees Celsius వరకు దీన్ని ఫైర్ రిటర్న్ అనేది దీనికి ఉంచుతుంది. చెప్పాలంటే కూడా మీకు మనం ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టెన్స్ మీకు వస్తుంది కాబట్టి ఒకవేళ అన్వాంటెడ్ యాక్సిడెంట్స్ లైట్ లో వర్కింగ్ చేసేటప్పుడు అన్నెసెసరీ యాక్సిడెంట్స్ అనేది జరగవు. ఈ కరెంట్ వల్ల ఎలక్ట్రిషియన్ లైన్ లో టచ్ చేస్తే పవర్ అట్లాంటి విషయం ఇందులో జరగదు. అది సేఫ్ జరుగుతుంది అనుకోండి. ఒక ప్రైజ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన పేపర్స్ ఒక ప్రైజ్ ఎగ్జాంపుల్ 8 mm తీసుకున్నారు అనుకోండి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మనకి చెప్పాలంటే కనుక 8 mm మనకి ఒక 490 ఆల్మోస్ట్ అట్లా అయితే ఉంది. ఒక 12 meters ఆ బార్. మన ఈ బార్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటారు? ఇప్పుడు మీకు అంటే మనం సేమ్ రేషియోలో వాడలేమండి. ఎందుకంటే టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ మెటీరియల్ కి మీరు డిఎంటీ బార్ లో 8 mm వాడితే ఇక్కడ 6 mm వాడే చాలు మీకు. దాని వల్ల ప్రైస్ కూడా డిక్రీస్ అవుతుంది. అంటే 30 నుంచి 40% వరకు మీకు కాస్ట్ డిక్రీస్ అవుతుందండి. సో అందులో మీరు ఎక్కువ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ సేవ్ చేయొచ్చు ఇందులో. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఈ కోడ్స్ అన్ని కాదు ఐఎస్ సారీ మనకి ఏసీఏ 400 ఐఎస్ 825 ఈ కోడ్స్ అన్ని కాదు, మాకు అప్లికేబుల్ అయ్యి కోడ్ చెప్పండి అని ఒక నార్మల్ పర్సన్ గా అడిగితే కనుక ఈ వీడియో చూడండి. ఇది మనకి ఈ కోడ్ అనేది దీనికి అప్లై అవుతుంది. చూడండి అసలు ఇది అంటే సైట్ లో పెట్టేసిన తర్వాత ఎవరైనా తీసుకుపోతారు రీసేల్ వాల్యూ ఉంటుంది కాబట్టి దొంగతనం ఇందులో జరిగే నార్మల్ స్టీల్ బార్స్ అమ్ముకున్నట్లుగా స్టీల్ లో సైట్ లో పెట్టేస్తే తీసుకెళ్లి అమ్మేస్తుంటారు. ఇందులో అలాంటి విషయం జరగదు. ఓకే సార్. ఇది చూడండి, ఈ కోడ్ మనకి ఏ బుక్ లోనే ఉండదు. ఇది యాంటీ థెఫ్టల్ మెటీరియల్. మనం ఎక్కడైనా సరే ఈ మెటీరియల్ మనం ఈజీగా పడేసినా కానీ థెఫ్టింగ్ అనేది జరగదని వీళ్ళు చెప్తున్నారు, బాగా చెప్పారు. ఇందులో కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఐ విల్ డిస్కస్ ది డిసడ్వాంటేజెస్ నౌ. లోయర్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ, typically 45 to 60 GPa compared to conventional steel, results in higher deflection under load. Lower modulus of elasticity, poor fire resistance. Polymerases begin to soften around 200 to 250 centigrade degrees and requires fireproof coatings or special design in high temperature applications. Limitations, design codes and experience. This is one of the drawback. Only fewer design standards are globally available. Engineers may lack experience and hesitate to specify GFRP in structural projects. No on-site bending and welding. GFRP bars cannot bend on-site like steel. Must be fabricated in shape beforehand. Recyclability. GFRP is not easily recyclable compared to steel. End of the life disposal can be more challenging. These are the few disadvantages of these bars. I will show in a small video.
और देखते हैं कि क्या होता है। ये तो टूट गया, जैसे ही तोड़ने की कोशिश की బెండింగ్ అనేది మన సైట్ లో చేయలేము బాస్ ని. ఏదైనా ఫ్యాక్టరీలో మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ కి షెడ్యూల్ ఇస్తే కనుక షెడ్యూల్ ప్రకారం తెచ్చుకోవాలి తప్పితే సైట్ లో చేంజెస్ ఉన్నా కానీ ఈ బాస్ మనం వంచి ప్రసక్తే లేదు. సో ఏంటంటే మనకు కావాల్సిన షేర్స్ ఏ కావాల్సి వచ్చినా ముందే మనం ఫ్యాక్టరీకి ఆర్డర్ ఇచ్చి మనం ఇవి మనం ఆర్డర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. कि ग्लास फाइबर से ये डक्टिलिटी में बहुत कमजोर है और इनकी इलास्टिसिटी की बात करें तो ये 40 से करीब होती है, जबकि लोहे के छड़ों की बात करें तो ये 200 के करीब होती है. స్టీల్ మాడ్యూల్స్ 200 ఉంటే దీని ఓన్లీ 40 అని చెప్పినారు. लोहे की यही खूबी सरियों को डक्टाइल बना देती है और इसी वजह से लोहे के सरिये लचकदार होते हैं क्योंकि इनकी इंटरनल ऑफ इलास्टिसिटी हाई होती है. सरियों से लगभग 80% कम होता है. बस इसी वजह से यह डक्टाइल क्रिस्टल हो जाता है. यही वो कारण है जिसके चलते सेम लोड पर यह मेंबर जो ग्लास फाइबर रिइंफोर्सर है वो स्टील रिइंफोर्सर प्रोग्राम में ज्यादा देखा मिला है. अब आप समझ गए होंगे कि इसे मेन स्ट्रक्चरल मेंबर्स जैसे कॉलम ये इत्यादि में इन क्यों यूज नहीं कर सकते. ग्लास फाइबर से ये इसमें बहुत कमजोर है. ये स्टील बार्स की तरह फायर रेसिस्टेंट नहीं होते. हाई टेम्परेचर के संपर्क में आने पर ये अपनी स्ट्रेंथ और इंटीग्रिटी दोनों खो सकते हैं क्योंकि इन सरियों में ग्लास फाइबर को लेयर पर रखने के लिए प्लास्टिकेशन का उपयोग किया जाता है. इनर लेयर और इन परतों के आपस में कितनी मजबूत पकड़ होगी इसी पर बात कर रहे हैं. इसे अभी तक मॉडल डेटा के आधार पर जोर माना गया. ఈ డిసడ్వాంటేజెస్ వల్ల ఈ బాస్ మనకి మెయిన్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ గా సజెస్ట్ చేయట్లేదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ జిఎఫ్ఆర్పి బాస్ మీద మన ఎక్స్పర్ట్స్ కానీ రీసెర్చర్స్ కానీ ఏమంటారో వాళ్ళ వర్డ్స్ లో విందాము. Nitin Gadkari ji is saying a few words about GFRP bars in the parliament in 2023. Please hear the words. So one of the technologies also available to me is glass fiber. That already the body is doing now this. So already the implementation of IIT. Now we are going to do private thing for in place of steel bar. They can use glass fiber bar from the store construction and business. Because when we will get alternative, it's going to give us the reason for reducing the cost. గడ్కరీజీ చెప్పినారు దీనివల్ల మనకి కాస్ట్ ఎకానమీ ఉంటుంది, అందువల్ల మేము హైవే స్పీడ్లని రికమెండ్ చేస్తున్నాము ఈ మెటీరియల్స్ అనేది వారు చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ Dr. Surya Prakash from IIT Hyderabad, he said he explained the details on his research and all. Please hear his words from this video about his research on the GFRP bars. Promotion of using steel rebars as reinforcement. At IIT Hyderabad, we have been promoting a new reinforcement system called glass fiber reinforced polymer rebar, and they are relatively new to Indian construction. However, they have been used in the developed countries for the last 20 years. India, with a long coastal line of about 7,000 kilometers, and with most of our big cities are located in the coastal region, corrosion has become a big problem for civil infrastructure. And India invests about 5 to 7% of GDP for tackling issues related to corrosion. FRP rebar is an innovative reinforcement material which is being used as a reinforcement in concrete structures around the world from 3 decades. GFRP can be used in a reinforced concrete structure where steel cannot be used as a reinforcement because of corrosion issues. At Castrol IIT Hyderabad, we have developed a reinforced concrete system using GFRP as a along with the discrete fibers such as synthetic
and hybrid combination of hooked and steel and synthetic polyolefin pipe. Main objective of our study is to develop the reinforced concrete system which can deform more when it is loaded under combination of axial load, axial compression, and the bending loads. GFRP RC columns or beams fail suddenly because of its brittle nature. These fibers can fail suddenly under the action of axial or combination of axial and bending loads. So we are introducing the fibers, discrete fibers into the concrete so that we can improve the deformability. GFRP is proven to be the most effective alternative reinforcement in place of steel, where corrosion is a big issue, where non-ferrous reinforcement is need to be used in reinforced concrete structures. And some of the special applications involve software application in the tunnel boring machine or construction of tunnel segments itself. And MRI equipment rooms will be having these GFRP applications. Safety and serviceability of GFRP reinforced concrete structure is as important as any other structures. And serviceability includes deflection, crack rate, durability, and vibration aspects. In case of GFRP reinforced concrete, under service load to improve the performance, addition of discrete fibers make the GFRP reinforced concrete more stiffer, and hence serviceable performance of these structures can be improved. And durability, when it comes to durability, steel reinforced concrete structure are susceptible to corrosion, and the durability is poor in case of marine environments and any other corrosion dominant environment. Though these materials have several advantages, they also come with some disadvantages. So by carefully tackling these disadvantages, we can build a more sustainable and durable infrastructure. That is what we are trying to do at IT. And we are also helping Bureau of India Standard to develop specifications and developing guidelines for helping the engineers to how to use this material for designing concrete systems. Professor Surya Prakash, he is a good researcher and he is a good person. Earlier he gave a lecture to our center. Thank you, Surya Prakash garu. And one more video, Dr. Balan Sundara garu saying his words about this GFRP bus in his experience. అన్ని డయామీటర్స్ లో కూడా అంటే వాయిస్ లో ఉందని నేను చెప్తాను తర్వాత రీజన్. ఈ బాక్స్ ఈల్డ్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉంటుందన్నారు. డబుల్ ది స్ట్రెంత్ ఉంటుంది మన GFRP బాక్స్ కన్వెన్షనల్ స్టీల్ కి. ఈ బెండింగ్ అప్లికేషన్స్ కి కష్టంగా ఉంది కాబట్టి ఎక్కడైతే స్ట్రైట్ బాక్స్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయో అక్కడ వాడుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టీల్ వాడచ్చు. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 2 lakh per ton ఉంటుంది. కానీ దీని వెయిట్ తగ్గడం వల్ల నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసేసరికి దీని కాస్ట్ ఆబ్వియస్ గా కన్వెన్షనల్ స్టీల్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది. The equivalent cost per ton is about 50,000 rupees per ton, which is quite less than our conventional cost. Current code of practices in India about GFRP, IS 18256, solid round glass fiber reinforced polymer bars, concrete reinforcement, specifying accepted material compositions, mechanical performance, permissible surface enhancements, recommendation, application limits for structural and non-pressure concrete elements.
IS 18255/2023 fiber reinforced polymer bars for concrete reinforcement method of testings. This standard prescribes standardized testing protocols for assessing key performance characteristics of FRP rebars, including resin content, tensile strength, bond strength, shear, water absorption, and heat reaction. Current practices in India about GFRP, IRC, Indian Road Congress, provides guidelines specifically for GFRP use in road bridge projects, detailing acceptable use in components such as approach slabs, bridge decks, culverts, parapets, and retaining walls. It mandates only vinyl ester resin systems with ECR glass fiber as per ASTM D578 and restricts application to approved areas based on durability and performance criteria. Rowing are passed through guidelines and tensioners to ensure proper alignment and straightening. Summary of GFRP bars suitability in construction. GFRP bars are a technically superior alternative to steel in construction applications where corrosion, weight, and durability are critical concerns. Their high tensile strength, lightweight nature, and excellent resistance to corrosion, chemical, and moisture make them ideal for marine structures, bridges, tunnels, and chemically aggressive environment. Being non-conductive and non-magnetic, GFRP also suitable for electrically sensitive areas such as substations, MRI facilities. GFRP bars offer extensive service life and reduce maintenance, making them cost-effective and durable solution in the long term. This is the summary of rebars in suitability in construction. My next topic is rebar couplers. First, I would like to explain about the rebar coupler and history of rebar coupler. I have not prepared this slide actually. Different types of rebar couplers, material of rebar couplers, quality control, casting, making process of these couplers, summary of advantages and disadvantages of these rebar couplers. First, I will go the slide about the rebar coupler. So this is about the rebar coupler. Rebar coupler, also called mechanical splices or mechanical connectors, are devices used to join two steel reinforcement bars end to end in reinforced concrete construction without need for overlapping. ఏదైనా బారు మనకి మధ్యలో చూడండి, మధ్యలో ఉంది కదా, మధ్యలో ఇమేజ్ రీబార్స్ అవి ఓవర్లాపింగ్ అవసరమైన జోన్స్ ఇవి. సో ఏంటంటే ఈ రీబార్ కప్లర్స్, ఫస్ట్ ఇమేజ్ చూడండి, రీబార్స్ కప్లర్స్ ఉపయోగించి మనం ఈ ఓవర్లాప్స్ అనేవి అవాయిడ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ కంటిన్యూస్ ఫోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్ బిట్వీన్ రీబార్స్. ఇట్ ఎలిమినేట్స్ కంజెషన్ కాజ్డ్ బై ఓవర్లాప్ బార్స్. ఇది థర్డ్ ఇమేజ్ చూడండి, ఎంత కంజెషన్ ఉందో రీఎన్ఫోర్స్మెంట్. ఇటువంటి కేసెస్ లో ఈ రీబార్ కప్లర్స్ అనేవి హైలీ అడ్వాంటేజ్ అనమాట అండి. టు మెయింటైన్ స్ట్రక్చరల్ ఇంటిగ్రిటీ వేర్ సింప్లిఫైయింగ్ బార్ ఇన్స్టాలేషన్. బార్ ఇన్స్టాలేషన్ మనకి కొంచెం ఈజీ అవడం కూడా మన రీబార్ కప్లర్స్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి. అట్లాగే స్ట్రక్చరల్ ఇంటిగ్రిటీ మెయింటైన్ చేయడానికి ఆ జోన్స్ లో ఈ రీబార్ కప్లర్స్ హైలీ అడ్వాంటేజ్ అనమాట. ఇక్కడ రీబార్ కప్లర్ అనేది మనకి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అనేది చిన్న వీడియో క్లిప్పింగ్ లో చెప్తాను మీకు. करते हैं 2 TMT बार को आपस में जोड़ने के लिए, जहां पहले हम रैपिंग करते थे 2 TMT बार को जोड़ने के लिए, अब वही काम हम रीबार कपलर से करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि इसके फायदे ही फायदे हैं. लागत में बचत, समय की बचत, लैब जोन में कंजस्शन नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, इसे इंस्टॉल करना बेहद आसान होता है. तो दोस्तों यही करते हैं
दो TMT बार को आपस में రెండు డి బార్స్ ని రెండు బార్స్ ని జాయిన్ చేయడానికి ల్యాపింగ్స్ అవాయిడ్ చేయడానికి ఈ రీబార్ కప్లర్స్ అనేవి వాడతాం. क्यों करते हैं? क्योंकि इसके फायदे ही फायदे हैं. लागत में बचत, समय की అమౌంట్ అనేది సేవ్ అవుతుంది. ఎక్కడంటే మనకి హైయర్ డయా బార్స్ కి ఇది ఎకానమీ అవుతుంది. ఇన్స్టాల్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీ కాబట్టి ఈ రీబార్ కప్లర్స్ ని మన ప్రాక్టీస్ లో వాడచ్చు అనేది ఈ స్లైడ్ యొక్క ఉద్దేశం. నెక్స్ట్ స్లైడ్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ల్యాపింగ్ అండ్ రీబార్ కప్లర్స్. మనకి అతిపెద్ద డౌట్ ఇదే, రీబార్ కప్లర్ వాడడానికి ఈ ల్యాపింగ్ ఓవర్ ల్యాపింగ్స్ వాడడానికి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ స్లైడ్ చెప్తాను చూడండి ఒకసారి చిన్న వీడియో ద్వారా. हम समझते हैं लैप और रीबार कपलर में क्या फर्क होता है. जब हम TMT बार को लैपिंग करते हैं तो हमें बहुत सारा अतिरिक्त TMT बार इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन रीबार कपलर में TMT बार बच जाता है और हम कपलर से सीधे TMT बार को जोड़ देते हैं. लैपिंग करने से लैप जोन में कंजेशन होता है, जिससे कंक्रीट का फ्लो अच्छा नहीं होता, लेकिन और कंक्रीट का फ्लो बेहतर रहता है, जिससे कॉलम की मजबूती बढ़ जाती है और डिजाइन में भी फ्लेक्सिबिलिटी आता है. अब हम समझते हैं लैपिंग और रीबार कपलर में क्या क्या फर्क होता है. जब भी हम TMT बार को लैपिंग करें तो हमें बहुत सारा अतिरिक्त TMT बार इस्तेमाल करना पड़ता है. ల్యాపింగ్ పెట్టినప్పుడు మనం మన స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం ల్యాపింగ్ లెంత్ అని ఉంటుంది, అది కంపల్సరీ ఓవర్లాప్ చేయాలి బార్ టు బార్. हम समझते हैं लैपिंग और रीबार जब भी हम अतिरिक्त TMT बार इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन रीबार कपलर में TMT बार बच जाता है. రీబార్ కప్లర్ వాడడం వల్ల ఈ ఓవర్లాప్ లెంత్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి సేవ్ అవుతుంది అనేది దీనిలో చెప్తున్నారు. और हम कपलर से सीधे TMT बार को जोड़ देते हैं. लैपिंग करने से लैप जोन में कंजेशन होता है, जिससे कंक्रीट का फ्लो अच्छा नहीं होता. ల్యాపింగ్ చేసిన జోన్స్ లోని కంజెషన్ ఆఫ్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ వస్తుంది, ఎందుకంటే ఒక్కొక్క బార్ కి 2 డయామీటర్లు వచ్చేస్తాయి, అందువల్ల కంజెషన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. అందువల్ల కాంక్రీట్ ఫ్లో అనేది ఇది అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ల్యాపింగ్ జోన్స్ దగ్గర మనం ఈ రీబార్ కప్లర్స్ వాడటం వల్ల కంజెషన్ ఆఫ్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ వల్ల కాంక్రీట్ ఫ్లో అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ కప్లర్స్ వాడటం వల్ల మనకి ఫ్లో ఆఫ్ కాంక్రీట్ అనేది బాగుంటుంది అనేది చెప్తున్నారు. कंक्रीट का फ्लो बेहतर रहता है, जिससे कॉलम की मजबूती बढ़ जाती है और डिजाइन में भी फ्लेक्सिबिलिटी आती है. దీనివల్ల స్ట్రెంత్ అనేది మనకి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అని చెప్తాను అనమాట. అదే మనం కంజెషన్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ లో కాంక్రీట్ చేసినప్పుడు వాయిస్ రావడం వల్ల మనకి స్ట్రెంత్ అనేది కొంచెం తగ్గే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి కప్లర్స్ వాడటం వల్ల కంజెషన్ ఆఫ్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ అవాయిడ్ చేయడం వల్ల మన కాంక్రీట్ ఫ్రీ ఫ్లో ఉండి ఇది మంచి స్ట్రెంత్ గెయిన్ అవడానికి కాంక్రీట్ కి ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్, టైప్స్ ఆఫ్ రీబార్ కప్లర్స్. రీబార్ కప్లర్స్ లో మెయిన్ టైప్స్ ఇవి వచ్చేసి 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ థ్రెడెడ్ కప్లర్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ నాన్ థ్రెడెడ్ కప్లర్. పేర్లోనే ఉంది మనకి. ఫస్ట్ మెథడ్ లో మనకి థ్రెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి, థ్రెడ్డింగ్స్ ద్వారా దీన్ని కపుల్ చేస్తాము 2 బార్స్ ని. ఈ నాన్ థ్రెడెడ్ కప్లర్స్ ఏంటంటే కొన్ని ప్లేసెస్ లో మనం థ్రెడ్డింగ్ చేయడానికి అవకాశాలు కుదరనప్పుడు ఈ నాన్ థ్రెడెడ్ కప్లర్స్ అనేవి అడ్వాంటేజ్ అవుతాయి మనకి. దీని గురించి చిన్న వివరణ ఈ వీడియోలో చూద్దాము. నెక్స్ట్ థ్రెడెడ్ కప్లర్. థ్రెడెడ్ కప్లర్ లో అగైన్ సబ్ డివిజన్ ఉంది. రీబార్ రోల్ థ్రెడెడ్ కప్లర్, రీబార్ కోల్డ్ ఫోర్జర్ కప్లర్. ఇది మనకి యూజువల్ గా ప్రాక్టీస్ లో ఉంది. రీబార్ కోల్డ్ ఫోర్జర్ కప్లర్ అనేది మనకి ప్రాక్టీస్ లో ఉంది. థర్డ్ వన్ ఈజ్ రీబార్ ట్యాపర్ థ్రెడెడ్ కప్లర్. ఇది మనకి స్పెషల్ పర్పస్ మాత్రమే ఈ థ్రెడెడ్ ట్యాపర్ థ్రెడెడ్ కప్లర్ అనేది వాడతారు. సో ఏంటంటే థ్రెడెడ్ రీబార్ కప్లర్స్ లో 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ రీబార్ రోల్ థ్రెడెడ్ కప్లర్, సెకండ్ వన్ ఈస్ rebar cold forger coupler, which is in regular practice. Third one is rebar taper threaded coupler, which is for special purposes.
ఫస్ట్ వన్ చూద్దాము. రీబార్ రోల్ థ్రెడెడ్ కప్లర్స్ గురించి చిన్న వీడియో క్లిప్పింగ్ చూడండి. जो रीबार रोल थ्रेड कपलर होता है उसमें हम नॉर्मली टीएमटी बार के एंड को डायरेक्ट थ्रेड करते हैं. నార్మల్ బార్స్ కి చివర థ్రెడ్డింగ్ ఏర్పాటు చేస్తాం. దాని ఎక్విప్మెంట్ అది నేను నెక్స్ట్ స్లైడ్ చూపిస్తాను. ఇది మన ఏదైతే మన రీబార్స్ కి కప్లింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఆ రీబార్ ని ఒక మెషిన్ మీద దీన్ని థ్రెడింగ్ చేస్తాము. और फिर कपलर का इस्तेमाल करते हैं. चलिए इसे थोड़ा अच्छे से समझते ఇది हैं. డైరెక్ట్ గా మనం కప్లర్ కి యాడ్ చేస్తాము. सबसे पहले हम टीएमटी बार को लेते हैं, उसे 90 डिग्री पर कट करते हैं और फिर उसके एंड में थ्रेडिंग करते हैं. బార్ కట్ చేసి చివరిలో మనం థ్రెడింగ్ ఏర్పాటు చేస్తాం. लेकिन एक चीज का आपको खास ध्यान रखना है, थ्रेडिंग ना तो ज्यादा होनी चाहिए और ना ही कम. जैसे जो रीबार रोल की बार को लेते हैं और फिर उसके एंड में थ्रेडिंग करते हैं. लेकिन एक चीज का आपको खास ध्यान रखना है, थ्रेडिंग ना तो దీంట్లో ज्यादा జాగ్రత్త होनी తీసుకోవాల్సింది चाहिए ఏంటంటే और ना ही థ్రెడింగ్ कम. ఎగ్జాక్ట్ గా అవ్వాలి, ఎక్కువ తక్కువ అవ్వకూడదని చెప్పినారు. की है तो एक टीएमटी बार में आप 20 मिलीमीटर थ्रेडिंग करेंगे और दूसरे वाले टीएमटी बार में भी 20 मिलीमीटर थ्रेडिंग करेंगे ताकि दोनों बार्स कपलर में टाइटली फिट हो जाए और रीबार कपलर సేమ్ థ్రెడింగ్ ఉండడం వల్లే ఇది పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఇందులో లేదంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. असली स्ट्रक्चर का भरोसा. ఇది థ్రెడెడ్ కప్లర్ రోల్ బార్ రీబార్ రోల్ థ్రెడెడ్ కప్లర్. ఇది నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ రీబార్ కోల్డ్ ఫోర్జ్డ్ కప్లర్ విచ్ ఇస్ ఇన్ అవర్ రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్. जब बात करते हैं रीबार कोल्ड फोर्ज, ముందు కేసులో ఏంటంటే మనకి రీబార్ చివరిలో థ్రెడింగ్ చేయడం వల్ల డయామీటర్ అనేది తగ్గుతుంది. కానీ ఈ మెథడ్ లో ఏంటంటే డయామీటర్ తగ్గకుండా దాన్ని ఒక ప్రొసీజర్ చేసి తర్వాత దీన్ని థ్రెడింగ్ చేయడం వల్ల ఏదైతే డయామీటర్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 డయా తీసుకుంటే కనుక 20 డయా కూడా మనకి థ్రెడింగ్ తర్వాత 20 mm వచ్చేటట్టుగా ఈ మెథడ్ లో ఉంటుంది అనమాట. వేరే ముందు మెథడ్ లో మనకి థ్రెడింగ్ చేయడం వల్ల కొంత డయామీటర్ అనేది తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ మెథడ్ లో అయితే అది ఓవర్కమ్ చేయడం ద్వారా ఈ మెథడ్ వాడవచ్చు అనమాట. చూడండి దీని అరేంజ్మెంట్ సార్. कपलर के बारे में इसमें भी प्रोसेस लगभग वही रहता है, సేమ్ అది ఇది ఉంటుంది, కాకపోతే డిఫరెన్స్ చెప్పినారు. लेकिन फर्क ये है कि इसमें हम डायरेक्ट थ्रेडिंग नहीं करते, డైరెక్ట్ థ్రెడింగ్ చెయ్యం. हम इसमें रीबार कोल्ड फोर्जिंग मशीन का చూడండి రీబార్ కోల్డ్ ఫోర్జింగ్ మిషన్ అనేది ఒక మిషన్ ఉంటుంది. ఈ మిషన్ లో మనం ఈ రీబార్ ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే నెక్స్ట్ థ్రెడింగ్ ప్రాసెస్ కి వెళ్తుంది. इस्तेमाल करते हैं ताकि टीएमटी बार के एंड को फोर्ज किया जा सके. ఎండ్ చూడండి దీన్ని ఫోర్జ్ చేస్తారు ఈ మిషన్ లోని. అంటే మనకు సేమ్ డయామీటర్ రావడం కోసం ఫోర్జింగ్ చేస్తారు అండ్ బార్ ఎండ్ అని. अब आप सोच रहे होंगे ये फोर्ज्ड मतलब क्या होता है. तो फोर्ज्ड का मतलब होता है टीएमटी बार को थोड़ा फुगा देना, यानी उसे बल्ज कर देना. బల్జ్ చేస్తారు అన్నమాట. उतना ही हिस्सा फोर्ज्ड करते हैं जितने हिस्से पर हमें थ्रेडिंग करनी, उसके बाद हम उसी हिस्से पर थ्रेडिंग करते हैं और फिर दोनों टीएमटी बार को कोल्ड फोर्ज्ड कपलर से जोड़ देते हैं. और इसकी स्ट्रेंथ वो तो कमाल की होती है. अगर आप रीबार्ज्ड क्यों किया जाता है, जब हम टीएमटी को फोर्ज करते हैं तो दो चीजें होती हैं. एक, जितना हम फोर्ज करते हैं उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है और दूसरी उसकी डाया बढ़ जाती है. तो जैसे हम थ्रेड करते हैं टीएमटी बार का डाया मेंटेन रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर टीएमटी बार का साइज 25 मिलीमीटर है 25 ఉంటే కనుక बार भी उसका మన థ్రెడింగ్ డయామీటర్ కూడా 20 వస్తుంది మెథడ్ లో. ఎల్ఎల్ మెథడ్ లో మనకి డయామీటర్ తగ్గుతుంది థ్రెడింగ్ వల్ల. ज्यादातर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें रीबार और ये इस्तेमाल किया जाता है. ఇది మేకింగ్ ప్రాసెస్ చూద్దాము. ఫీల్డ్ లో ఎలా అప్లై చేస్తుంది అనేది ఫోర్జింగ్ మిషన్ లోని. దిస్ ఇస్ ద ఫోర్జింగ్ మిషన్. ఫోర్జింగ్ అయిందండి. ఫోర్జింగ్ అయిన తర్వాత బార్ని బయటకు తీశారు. చూడండి కొంత డయామీటర్ ఇంప్రూవ్ అయింది. సేమ్ ప్రాపర్టీస్ మిస్ అవ్వకుండా డయామీటర్ ని కొంత ఇంక్రీజ్ చేశారు. ఎందుకంటే థ్రెడింగ్ తర్వాత డయామీటర్ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఈ ఫోర్జింగ్ మిషన్ లో కొంత డయామీటర్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేశారు ప్రాపర్టీస్ మిస్ అవ్వకుండా.
మీరు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ థ్రెడింగ్ చేస్తారు దీనిలో. థ్రెడింగ్ అయిన తర్వాత ఒకసారి కప్లర్కి చెక్ చేస్తున్నారు ప్రాపర్ ఉందా లేదని, తర్వాత దీన్ని క్యాప్ తో సీల్ చేస్తున్నారు. మనకి సేమ్ ఏదైతే డయామీటర్ ఉందో అదే డయామీటర్ మనకి థ్రెడింగ్ తర్వాత కూడా సేమ్ డయామీటర్ వచ్చింది. సో కప్లర్ తో చెక్ చేసి ఇది సీల్ చేస్తారు. మనకి రీబార్ అరేంజ్మెంట్ పాడవకుండా పీవీసీ క్యాప్ తో క్లోజ్ చేస్తున్నారు. ఇది ప్రాసెస్. మనం నెక్స్ట్ రీబార్ ట్యాపర్ కప్లర్. नंबर पर बात करते हैं रीबार टेपर कपलर के बारे में। टेपर कपलर आप देख सकते हैं इसमें भी थ्रेडिंग होती है, लेकिन टेपर फॉर्म में इसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, शायद सिर्फ 10% तक ही। यानी कि ये कपलर सिर्फ कुछ ही स्पेशल केस में यूज होता है। ఈ కప్లర్స్ ఏంటంటే స్పెషల్ కేసెస్ లో వాడతారు అనేది ఈ స్లైడ్ యొక్క ఉద్దేశం. నెక్స్ట్ వన్ నాన్ థ్రెడెడ్ కప్లర్స్. నాన్ థ్రెడెడ్ కప్లర్స్ నో నీడ్ ఫర్ బార్ ఎండింగ్ థ్రెడింగ్. కొన్ని చోట్ల మనకి బార్స్ థ్రెడింగ్ చేయడానికి అవన అవకాశాలు ఉంటాయి, అక్కడ మనం ఈ నాన్ థ్రెడెడ్ కప్లర్స్ వాడతాం. యూస్ఫుల్ వెన్ వన్ బార్ ఈస్ ఫిక్స్ ఆర్ రొటేషన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. బార్స్ ఫిక్స్ అయ్యే కేసులో కానీ అలాగే రొటేషన్ అవ్వని కేసెస్ లో కానీ ఈ నాన్ థ్రెడెడ్ కప్లర్స్ వాడతాము. నో నీడ్ ఫర్ బార్ ఎండింగ్ థ్రెడింగ్. సేమ్ పాయింట్ చెప్పింది, వేర్ టైమ్ ఈజ్ లెస్. మనకి కాకపోతే ఏంటంటే టైం తక్కువ ఉండి ఏదైనా ఫాస్ట్ గా ఈ థ్రెడ్డింగ్ కి టైం లేదు మనకు అనుకున్న కేసెస్ లో ఈ నాన్ థ్రెడెడ్ కప్లర్స్ అనేవి వాడతారు. దీనిలో మనకి 2 టైప్స్ ఉన్నాయి, ఎంబీటీ రీబార్ కప్లర్, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ క్రింపింగ్ కప్లర్. దీన్ని 1 by 1 చూద్దాం. ఎంబీటీ కప్లర్ చూడండి. करते हैं एमबीटी रीबार कपलर के बारे में। एमबीटी कपलर की स्टैंडर्ड साइजेस में आती है, बिल्कुल टीएमटी पार्ट्स, और इसे हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको लैप लेंथ न मिले, क्योंकि वहां ना तो हम थ्रेडिंग कर सकते हैं ताकि थ्रेडेड कपलर यूज कर सकें, और ना ही तो कैस्टिंग पहले से हो चुकी है उसे तोड़ सकते हैं। ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకి కొన్ని బార్స్ ల్యాప్ లెంత్ కి అవకాశం లేకుండా ఫిక్స్ అయి ఉన్నది ఈ ఎండ్స్. ఇటువంటి చోట్ల ల్యాప్ చేయడానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి ఈ థ్రెడెడ్ కప్లర్స్ మనకి అవకాశం ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ నాన్ థ్రెడెడ్ కప్లర్స్ వాడతాం. क्योंकि अगर आपने कैस्टिंग डैमेज कर दी तो पूरा स्ट्रक्चर कमजोर हो सकता है। ఒకవేళ కనుక ల్యాప్ చేయడానికి మనం స్ట్రక్చర్ ల్యాప్ చేయడానికి కనుక కాన్సెప్ట్ కొడితే కనుక మనకి స్ట్రక్చర్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది. जो कैस्टिंग पहले से हो चुकी है उसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कैस्टिंग डैमेज कर दी तो पूरा स्ट्रक्चर कमजोर हो सकता है और खतरा बढ़ सकता है। तो ऐसे हालात में सबसे बेस्ट ऑप्शन है एमबीटी कपलर का इस्तेमाल करना। और दोस्तों, एमबीटी कपलर को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान होता है, बस जी। ఇది చాలా ఈజీ అన్నది ఈ కప్లర్ ఇన్స్టాల్ చేయడం. చూడండి, बार में कपलर को लगाए और उसके बोल्ट को टाइट कर दीजिए। कपलर లో स्टील बार పెట్టిన తర్వాత ఈ బోల్ట్ టైట్ చేయమంటారు. ఈ బోల్ట్ अब खास बात यह है कि इसका बोल्ट एक स्पेशल डिजाइन से बना होता है जो टाइट होते ही टूट जाता है। ఈ బోల్ట్ యొక్క స్పెషల్ డిజైన్ ఏంటంటే బార్ కి ఇది టైట్ అయిపోయిన తర్వాత
ఈ బోల్ట్ విరిగిపోతుందంట ఆటోమేటిక్ గా. मतलब बोल्ट जब टूट जाए तो समझिए वो एकदम टाइट हो चुका है. అది బోల్ట్ విరిగిపోయిందంటే దాని అర్థం మనకి కప్లర్ కి బార్ కి ఫుల్ టైట్ ఉందనేది మనకి అర్థం అవుతుంది అనమాట. फिर दूसरे साइड से भी TMT बार को उसी तरह से जोड़ देते हैं और बन जाता है एक मजबूत और भरोसेमंद. సేమ్ అదే టైప్ లో మనకు రెండో వైపు కూడా అటాచ్ చేస్తే కనుక మనకి ఈ కప్లర్ ఫిక్స్ అయిపోయినట్టు. చూడండి ఎంత ఈజీగా మనకి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రీబార్ క్రింప్లింగ్ కప్లర్. నాన్ థ్రెడెడ్ కప్లర్ లో ఇది ఒక టైపు. దీని గురించి చూద్దాం, దీని వివరాలు. इस कपलर को इंस्टॉल करने के लिए हमें एक खास मशीन, क्रिपिंग मशीन की जरूरत होती है. సాయిరామ్, मशीन नहीं होती दोस्तों, ये पूरी तरह से हाइड्रोलिक सिस्टम पर काम करती है. ఈ రీబార్ కప్లర్ ఏంటంటే హైడ్రాలిక్ సిస్టమ్ బేస్ అయి ఉంది. ఇది అంతా కూడా ఇది ఈ రీబార్ అటాచ్మెంట్ అంతా కూడా కప్లర్ అటాచ్మెంట్ అంతా కూడా హైడ్రాలిక్ ప్రాసెస్ లో జరుగుతుంది. इस कपलर को इंस्टॉल करने के लिए हमें एक खास मशीन, क्रिपिंग मशीन. క్రింపింగ్ మెషిన్ అనేది మెషిన్ ఉంది. ఇది హైడ్రాలిక్ మెషిన్ అంట. और ये कोई आम मशीन नहीं होती दोस्तों, ये पूरी तरह से हाइड्रोलिक सिस्टम पर काम करती है. जब हम क्रिपिंग कपलर को TMT बार पर लगाते हैं तो क्रिपिंग मशीन से जोरदार तरीके से प्रेस किया जाता है और ये पूरा प्रोसेस होता है हाइड्रोलिक प्रेशर के जरिए. मतलब ना कोई थ्रेडिंग, ना దీంట్లో థ్రెడింగ్ అవసరం లేదు, వెల్డింగ్ అవసరం లేదు. ఓన్లీ హైడ్రాలిక్ ట్రస్సింగ్ లో రీబార్ కప్లర్ అనేది ఫిక్స్ చేస్తారు. एकदम फास्ट और मजबूत कनेक्शन की స్పీడ్ గా అవుతుంది దీంట్లో ప్రాసెస్. परफेक्ट चॉइस. चलिए अब समझते हैं रीबार कपलर के मटेरियल के. నెక్స్ట్ స్లైడ్ వచ్చి రీబార్ కప్లర్ మెటీరియల్స్. ఈ కప్లర్స్ అనేవి మనకి ఏ మెటీరియల్స్ వాడి చేస్తారు అనేది ఈ స్లైడ్ లో చూద్దాము. చూడండి, వీడియో చూడండి. रीबार कपलर को हम EN8D मटेरियल से ही बना रहे हैं और वो भी एक खास वजह से, क्योंकि इसमें రీబార్ కప్లర్ కి వాడే మెటీరియల్ EN8D మెటీరియల్. में जो कार्बन कॉम्पोजिशन होता है वह इसकी ताकत की असली कुंजी है. चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं. जैसा कि आपने देखा होगा, हम जो TMT बार इस्तेमाल करते हैं वो FE500D या FE550D ग्रेड का होता है, लेकिन जो EN8D मटेरियल होता है उसकी स्ट्रेंथ TMT बार से कहीं ज्यादा होती है. ఈ కప్లర్ యొక్క మెటీరియల్ ఎలా ఉండాలంటే మన రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ బార్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద స్ట్రెంత్ ఇది ఎక్కువగా ఉండాలి. ये सब होता है उसके कार्बन कंपोजिशन की वजह से. जहाँ TMT बार में కేవలం కార్బన్ కంపోజిషన్ వల్ల జరుగుతుంది. దీంట్లో 0.25 నుంచి 0.5 ఉంటుంది. कार्बन कंपोजिशन, కార్బన్ కంపోజిషన్ మన రీబార్ కప్లర్ వచ్చేసి 0.4% ఉంటుంది అంటారు. और इसी वजह से रीबार कपलर की स्ट्रेंथ TMT बार से ज्यादा होती है. सिर्फ यही नहीं, EN8D कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, मतलब ताकत भी और वजन में भी. ఇది కప్లర్ వాడే మెటీరియల్. టెస్టింగ్ ఆఫ్ కప్లర్. रीबार कपलर की टेस्टिंग के बारे में, क्योंकि दोस्तों रीबार कपलर की टेस्टिंग करना बेहद जरूरी होता है और ये बात IS 416 आई है. अब सवाल उठता है कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो आइए जानते हैं इनके नाम भी. फर्स्ट केमिकल टेस्ट, सेकंड टेंसाइल टेस्ट, थर्ड हाई साइकिल फटीग टेस्ट, फोर्थ लो साइकिल फटीग टेस्ट. इनमें से हर एक टेस्ट का अपना एक खास मकसद होता है. రీబార్ కప్లర్ మీద చేసే టెస్టెస్ గురించి మనకి కోడ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఉంది.
क्योंकि दोस्तों रीबार कपलर की टेस्टिंग करना बेहद जरूरी होता है और बार कपलर की बेहद जरूरी होता है और ये बात IS कोड 1 से चली है। अब देख सकते हैं दोस्तों जैसे बार कपलर की टेस्टिंग के बारे में, क्योंकि दोस्तों रीबार कपलर की टेस्टिंग करना बेहद जरूरी है और ये बात IS कोड 1 This is the code of practice. 1617 is the code of practice for rebar coupler testing. In the code, according to the test to be conducted of कौन कौन से टेस्ट होते हैं तो आए जाते हैं इनके नाम। first one is chemical test, second one is 10-day test, third one is high cycle fatigue test, low cycle fatigue test. हर एक टेस्ट का अपना एक ఈ 4 టెస్ట్లు కూడా ఈ కోడ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ తో చేయాలి మనం. ఈ కప్లర్స్ టెస్టింగ్ అయ్యి వస్తాయి మన మార్కెట్ కి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాస్టింగ్ చూద్దాం. ఈ రీబార్ కప్లర్ కి కాస్టింగ్ ఒకసారి కంపేర్ చేద్దాం. देख सकते हैं दोस्तों जैसे जैसे कंक्रीट का ग्रेड बढ़ता है वैसे वैसे लैप लेंथ कम होती है। చూడండి కాంక్రీట్ యొక్క గ్రేడ్ పెరిగే కొద్దీ మన देख सकते हैं ల్యాప్ లెంత్ అనేది తగ్గుతుందని చెప్తున్నారు. कंक्रीट का ग्रेड बढ़ता है वैसे वैसे लैप लेंथ कम होती जाती है, लेकिन दूसरी तरफ जैसे जैसे TMT बार का डायमीटर बढ़ेगा वैसे वैसे लैप लेंथ भी కానీ చూడండి కంపారిజన్ ఎలా చెప్పారో బార్ యొక్క డయా పెరిగే కొద్దీ మనకి దీని యొక్క ల్యాప్ లెంత్ పెరుగుతుందని చెప్తున్నారు. जब हम लैपिंग करते हैं तो इतनी सारी एक्स्ट्रा TMT बार यूज करनी पड़ती है, लेकिन अगर हम कपलर का इस्तेमाल करते हैं तो वही एक्स्ट्रा लैप लेंथ बच जाती है और यहीं से शुरू होती है हमारी कॉस्ट सेविंग। ఈ ల్యాప్ లెంత్ అవాయిడ్ చేయడం వల్ల మనకి కప్లర్ ఉపయోగించి మనకి ఎకానమీ అనేది అవుతుంది చెప్తున్నారు. पड़ता है वैसे वैसे रीबार कपलर यूज करने से कॉस्ट सेविंग भी बढ़ जाती है, यानी जितनी मोटी TMT बार उतनी ज्यादा बचत। ఎంత పెద్ద డయామీటర్ పెరిగితే కనుక ఇంత మనకి సేవింగ్ ఉంటుందని చెప్తున్నాము. దీనిలో ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ చూద్దాము. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకి స్పెసిమెన్స్ ని ఒక రిక్వైర్డ్ సైజ్ లో తయారు చేసిన తర్వాత మధ్యలో ఒక సర్టెన్ ఏదైతే రిక్వైర్డ్ అయి ఉందో ఆ డయా మీద హోల్ ఉంచారు. ఈ స్పెసిమెన్స్ ని మెషిన్ లో పెట్టి మనం చూడండి పైన ఫస్ట్ సర్ఫేస్ ని క్లియర్ చేస్తున్నారు. మెషిన్ ఈ స్పెసిమెన్ యొక్క సర్ఫేస్ ని క్లియర్ చేస్తున్నారు. తర్వాత ఈ ప్రాసెస్ లో చూడండి మనకి లోపల మనకి థ్రెడ్డింగ్ అనేది ఫామ్ చేస్తున్నారు. ఈ మిషన్ ఈ మిషన్ తర్వాత ఇది డెలివరీకి వెళ్ళిపోతుంది, ప్యాకింగ్ వెళ్ళిపోతుంది. ఇది ఒక మెథడ్. ఇంకొక మెథడ్ ఉంది. ఇది మనకి లేజర్ ప్రాసెస్ లో జరుగుతుంది. థ్రెడ్డింగ్ కంపెనీలో మనం చూడండి లేజర్ ఎక్విప్మెంట్స్ తో జరుగుతుంది. హై యాక్యురసీ ఉంటుంది థ్రెడ్డింగ్. ఇది ఒక మెథడ్. చైర్మన్ సుందరరావు గారు ఈ రీబార్ కప్లర్స్ మీద చిన్న క్లిప్ ఇచ్చారు మనకి, జస్ట్ ప్రెజెంట్ చేస్తున్నాను. We can reduce the congestion and give the
really economical if the diameter of the bar is more than 20 mm దాటిన బాస్ కి ఇది బాగా ఎకానమీ అవుతుందని చెప్తున్నారు. But the main advantage of this is the congestion of the improvement can be drastically reduced. And these ఈ కప్లర్స్ వాడితే కానీ మనకు కంజెషన్ ఆఫ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. కంజెషన్ ఆఫ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ ఏరియాలో వాడమని చెప్తున్నారు. these couplers are highly suitable for usage. And is highly suitable for replacement of the coupler. Here I would like to share the advantages and few disadvantages of the rebar couplers. Advantages are using rebar couplers. It provides continuous force transfer between two rebars. ఏదైనా ఒక రెండు రీబార్స్ మధ్యన ఫోర్స్ కంటిన్యూస్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి ఈ కప్లర్స్. ఇట్ ఎలిమినేట్ ది కంజెషన్ కాజ్డ్ బై ది ఓవర్లాప్డ్ బార్స్. ఎక్కడ ఫస్ట్ స్లైడ్ లో చూపించాను మీకు, ఓవర్లాపింగ్స్ అన్ని ఒకే చోట వచ్చినాయి అనుకోండి, అక్కడ మనకి కంజెషన్ అనేది ఏర్పడి దానిలో కాంక్రీట్ ఫ్రీ ఫ్లో లేక మన స్ట్రెంత్ తగ్గి అక్కడ వీక్ జోన్ కింద ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉన్న చోట ఈ రీబార్ కప్లర్స్ అనేవి మనకి కంజెషన్ అనేది ఎలిమినేట్ చేస్తారు. ఇట్ మెయింటైన్ స్ట్రక్చరల్ ఇంటిగ్రిటీ వైల్ సింప్లిఫైయింగ్ రీబార్ ఇన్స్టాలేషన్. రీబార్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ ఈజీగా ఉంటుంది, అట్ ది సేమ్ టైం స్ట్రక్చరల్ ఇంటిగ్రిటీ కూడా మిస్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ few disadvantages of using rebar couplers. Rebar couplers వాడడంలో few disadvantages కూడా ఉన్నాయి. Couplers are more expensive than simple lapping. Simple lappings కి ఇది ఎక్స్పెన్సివ్ అవుతాయి. ఎక్కడంటే మనకి వేర్ ది డయామీటర్స్ ఆర్ వెరీ లెస్. సార్ చెప్పినట్టుగా 20 mm దాటిన డయామీటర్ బాక్స్ అయితే ఇది ఎకానమీ అవుతుందని చెప్పారు ఆల్రెడీ. స్పెషలైజ్డ్ ఇన్స్టాలేషన్ రిక్వైర్డ్. ఈ కప్లర్స్ మన ఇన్స్టాలేషన్ లేదంటే ఈ ఫోర్జింగ్స్ కానీ మనం ఈజీగా అంత ఈజీ కాదు, దీనికి స్పెషలైజ్డ్ ఇన్స్టాలేషన్ ఖచ్చితంగా కావాలి. లిమిటెడ్ అవైలబిలిటీ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్. మనకి అర్బన్ ఏరియాస్ లాంటి ఇటువంటి ఎక్కువ వాల్యూమ్స్ ఇవి ఉండడం వల్ల ఈ టెక్నాలజీ అనేది మనం అడాప్ట్ చేయగలం, కానీ రూరల్ ఏరియాస్ కి స్మాల్ క్వాంటిటీస్ కి దీన్ని మనం పర్టికులర్ గా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మనం అడాప్ట్ చేయడానికి కొంచెం కాంప్లికేషన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఛాలెంజెస్ కొంచెం కష్టమైన టాస్క్ ఒకటి. నెక్స్ట్ స్లో ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ లో ఇది డిసడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. డిజైన్ అండ్ అప్రూవల్ కాంప్లెక్సిటీ. డిజైన్ కూడా మనం కన్విన్స్ చేయకుండా అంత త్వరగా దీన్ని అప్రూవల్ తేవడం క్లయింట్స్ దగ్గర నుంచి ఈ రీబార్స్ వాడదాం అనుకుంటే కనుక, రీబార్ కప్లర్స్ వాడదాం అనుకుంటే కనుక. దీంతో నా ప్రెజెంటేషన్ కంప్లీట్ అయింది. ఐ వెల్కమ్ టు నో ద ఫ్లాస్ ఇన్ ది ప్రెజెంటేషన్ మేడ్ బై మీ టు బి కరెక్టెడ్. ఇందులో ఈ ప్రెజెంటేషన్ లో ఏదైనా ఫ్లాస్ ఉంటే కనుక నాకు చెప్పొచ్చు. ఐ విల్ కరెక్ట్ మై ప్రెజెంటేషన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సుందర గారు ఫర్ గివింగ్ ది ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ACCA సెంటర్ గివింగ్ మీ ది ఆపర్చునిటీ. దిస్ ఈస్ ద presentation. Of course, this is the last webinar presentation I am expecting. Being a secretary, I started this center. Myself and Sundara garu initiated this center. We did a lot for the center development. In 2000 August, almost 5 years completed. We initiated the center with a lot of efforts. We are doing continuous activity at this center. Every month we are conducting either webinar or direct lectures we are giving. I hope as a secretary, this is the presentation under my contribution. Thank you. Let me know any corrections are there in the presentation. Thank you, sir. Sundar, I request to take over the session. I request a few of the experts to clear the doubts of our participants. I welcome senior members. Sundar, Thank you, Durga Prasad Garu, for your excellent presentation. This is today's need
and you have explained in a very proper way, and it is highly useful for the engineers and for the budding engineers. Now, I request the members, if you have any doubts, you can ask your questions. Good morning. One minute, sir. I welcome today's panel members, Sri Surprakash Garu, Dr. Professor Surprakash Garu from IIT Hyderabad. I welcome Dr. Giri Garu from VIT. I welcome Narasimha Garu and Dr. Balasundara Garu to this discussion session. I request the 4 members to clear the doubts of the participants. Yes, sir. Hello, sir. May Yes, I speak, sir. sir? Yes, sir. Yes, sir. Sir, a very nice presentation, Durga Prasad Garu. Congratulations on nice presentation. I want to share some of my experience with the GFRP bus and the 3 bus components. If you permit me, within 1 or 2 minutes, I will share my experiences also. Please. Hello, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please, sir. You are audible. Please, sir. Sir, please unmute yourself and talk, sir. Dr. Rao Garu. 1 minute, sir. Sir, now audible, sir? Yes, sir. You are audible, sir. Nice presentation, Durga Prasad Garu. I want to share some of my experiences with the GFRP bus. Even though these GFRP bus or the FRP bus is having very high yields of about 1000 to 1200 megapascals, the main limitation with the usage of this GFRP or the FRP bus is we have the problem with the limited ductility. That is, the ductility is limited to 4%. Generally, that is not sufficient for any reinforcement application point of view. What is the code specified on the general requirement of ductility is minimum 14.5% ductility value. But once we are thinking in terms of the seismic resistance point of view, we should have a well-defined elastoplastic region, first of all. And second one is the higher inelastic range of about more than 20% inelastic ranges should be there. And the third factor that is also important is the ultimate stress to the yield stress ratio should be at least 1.15 or 1.17. These 3 factors, once we look at into the FRP bus, will not meet the specific requirements, especially when the ductile detailing or the ductile performance-based design is requirements are considered. Even for the normal RCC design, the lower ductility of 4% is generally not sufficient to have the ductile and a safe zone of failure in terms of the under-reinforced failure. That is one of the drawbacks with these FRP bus. For that, some research is already going on with limited research. That is a hybrid manner of usage of this GFRP bus with the ductile steels. Like some part, like 2/3 will be the FRP bus, and 1/3 or some proportion will be through the conventional steel of HVSD or TMT bus. We have the availability of the superductile bus, like superductile ductile steels are already specified in the Code of Practice of 1786. Using the superductile and ductile steels available in the market itself, we can ensure that the member is failing under the ductile mode of failure. That is very paramount important point of view for the failure of any RCC structure or the FRP structure is concerned. Therefore, we can have a hybrid structure in a reinforced concrete member, which is failing both in terms of the strength as well as in the ductility. That is what we are thinking in terms of the performance-based design. For this, limited research is already going on, but it requires a much more aggressive research for the ductility mode of failure to ensuring FRP reinforced structures are considered. The second point I want to highlight is the creep behavior. Once we are thinking in terms of the polymers, the creep behavior of the FRP bars is also limited. The same is the problem with the geosynthetics in the ground improvement. Similar to the creep studies is also going on in a fastest cyclic manner. That is, they were in an accelerated manner. Some creep studies are going. The creep studies are also to be
done in a much enlarged way. That is one of the scope of the FRP bars is considered. The third point I want to highlight is the cyclic fatigue behavior of the FRP bars is also to be studied in a much elaborative manner. This is the third point I want to highlight. And regarding the rebar couplers is considered, as per my studies are considered, and remember this is correct, subject to correction. The code is not specifying the which type of threading is to be made, whether it should be a fine threading like BSF threading or BS like coarse threading like BSW threading. Why? Because the BSF fine threading will give you higher strength when compared to BSW threading, and also the lack of fit problems will not be there with the fine threading like BSF threading. The code should also mention clearly which type of threading to be used for the rebar couplers. And one more thing I want to have a research point of view highlight is the suggestion of some retaining compounds, like in the case of mechanical engineering, in the advanced mechanical engineering applications like fixing of the bearings. Earlier we are depending entirely on the frictional bearing of the bearings and a bearing retainer. That is, housing is there or any shaft is there. Inside of the shaft, we are simply by frictional bearing, we are retaining the bearings. Modern advancements is there in terms of we are using some sort of bearing retaining compounds. Was these bearing retaining compounds are nothing but there are mechanical adhesives which gives a higher bond strength and the grip value, similar to polysterenes what we are using for the anchor bar coupling in a normal RCC member to the HOSD bar in the case of insufficient lap length. Similar to that, the research should also the industry should focus on towards the uses of these retaining compounds like epoxies. They were the simple epoxies in a very solvent stage, and that simple pouring into the threading at the root of the threading and the threading portion of the rebar coupler with the rebar will give you enhancement with respect to the bond strength. That is what is a tensile strength at the root of the fillet. Its yield stress and the corresponding area, which gives your tensile load carrying capacity of the coupler and the rebar. That is improved a lot with using these retaining compounds of like anaband. We have the simplest compound available in the, even though it's a little bit costly compound, it's simple compound available in the market. Using that, we can improve the last of bond stress, thereby the tension carrying capacity or the tensile pulling capacity of the rebar at the coupler junction can be improved a lot. I request some researchers to adopt this philosophy also as a research point of view in the rebar coupling is considered. And one more thing is in the code point of view for the rebar couplers, code should be much more elaborate also. Whenever the point of discussion is there, I will present this in a point of debate. Up to this, I am closing my remarks on this session. Once again, thank you, Dr. Prasad Garu, for your nice presentation. Thank you. Thank you, sir. Sir Sundara, please take the question and answer session, sir. Yes, sir. Dr. Nagendra, sir. Yeah, can I speak? Yes, sir. Please, sir. Am I audible? Yes, sir. Please, sir. Yeah. See, we are doing a lot of testing on couplers. The one issue is really standard makes, standard manufacturers or the reputed manufacturers couplers are very good. We do not find any issues. But nowadays, there is no regulation. There are a lot of couplers which are manufactured at site or some other methods without any product certification. They are creating a lot of problems. This is one issue we have to face. When we use these couplers, we should really procure it from a reputed manufacturers. Another issue is about the slip test. The slip test in coupler is not done in every laboratory. This has to be done very meticulously, requires very sophisticated, accurate equipment measurement instrumentation. So here the code gives a very, very low value, 0.1 mm. Slip shall not be more than 0.1 mm. It's not possible to maintain this level of accuracy
when these couplers are manufactured. Because coupler is one, manufactured coupler is one, and the bars which are used may be anything, any reinforcement bar, any make. So the threads, these will have to be really very sophisticated and perfected. Otherwise these things are followed, it's very difficult to ensure the conformity to slip test requirements. So a very good presentation covering the couplers and also GFRP bars, which are really gaining a lot of attention, and people have started using it. I congratulate the presenter for choosing such a nice relevant topic. Thank you very much. These are my observations. Thank you. Thank you very much, sir, for your presentation, sir. Thank you very much. Any questions? There are a few in there in the chat box, sir. Could you please verify, sir? Yeah. I'll go through chat box. Before that, if any questions are there. Sir, good morning, sir. Myself, N.S. Rao, Executive Engineer from CPWD, and I'm very happy to listen to your presentation. It's a wonderful presentation on the two aspects. One is GFRP is concerned, there are limitations, as you are saying, there in the ductility and all. Then normal buildings, I think using this is not much fruitful. It's which locations you are suggesting to use it, in fact. One thing, and second, in coupler is concerned, I have seen your you are showing all the couplers you are providing at one place only in the columns. Is it advisable to provide couplers at one single location instead of staggering? Yeah. Sir, who will answer this question? Yes, sir, it is Dr. Giri from SR University. Sir, first of all, I want to congratulate Durga Prasad sir for giving excellent presentation. It's like a collective of all the material and providing incentives of a bunch of knowledge to gain all the people regarding GFRP and couplers. So coming to the couplers, as sir said, NSRO sir said, we should not provide at one place. That's exactly. Even though when you consider the practicality, the joints won't come at the one place. They will be deviated according to the length of the bar and the cutting portion. That is one point we should address. Exactly, we should not provide at the one position of all the couplers. Definitely, there will be problems like they will act as a greater strength than the normal bar. That is one point should be addressed. And coming to the points raised by the KV Narasimha Rao sir. Exactly, sir. What you said is like ductility is the matters that Professor Surprakash sir is there. He will also will speak about this. Sir has done a lot of work. Most of the cases, we want to see that GFRP material is not an alternate to the steel bar. We should not compare like it with the steel. Why? Because steel is ultimate. Yes, exactly. But when you consider the cases where you are getting more prone to the corrosion other than seismic, this type of alternative techniques can be adopted in a hybrid model, as KV Narasimha Rao sir already stated. In a for your specific zone areas, wherever the columns you undergo for seismic zones, we'll use that conventional steel bars and hybrid mode. That interior columns are somewhere which is less seismic zone. We can identify that weak column and strong column and weak beam. There we can adopt this type of GFRP bars like a reinforcement to the slab. So the idea is to use of GFRP is to decrease the usage of conventional steel bars so that we can enhance the properties which are not by manufacturing of steel can be reduced. One point is that. Second point is to address into the durability aspects. So we can address at
like 50% we can make it as addressable for the durability. It doesn't mean that we have to close out all the steel. If we have to close out all the steel, IIT Madras will be closed the research, because lot of professors are working on durability aspects of the reinforcement bars. So that is my point, where we have to concentrate and limited. We cannot replace 100% of steel. At the same time, we cannot use 100% of JFR. Sir, That's about very nice, sir, and it's your nice explanation. And you mean to say that we'll go for the combination of the both the steels? And, exactly, sir. There is no doubt at all. There is required combination. We'll use in the slabs for this FRP, because that there will not be much problem. And columns will go for this to have the seismic requirement for the proper ductility and all that. You mean to say that? Exactly. Yes. Very nice, sir. So one more thing I would like to ask about the couplers is concerned. How much saving we can do in the reinforcement by using the couplers instead of going for the conventional lapping system? Sir, it is not about the saving, sir. It's about the safety. No, even saving is also there, sir. If the diameter of the bar is more than 20 mm, it will be relatively economical. But if the dia of the bar is less than 20 mm, it will be little bit costlier than overlapping. Yes, sir. Okay. That is one point. Okay, sir. Thank you. Sir, sir, the point is here quality control in the construction side. So the coupler has came to control the lapping length is one point, but how many effectively lapping exactly at the required position? I have seen any time when those columns are lapped, I have seen so many sites. The workmanship is very poor. I am unable to get the perfect bending of that lapping length, bending and is taking away. Directly they are lapping and they're tying the ties and they are going on. They are finishing out their work. But this couple, if you put some extra money, you will get the quality, right? So that you cannot congested or we cannot cover can be minimized. So all things can be controlled. Yes, you are absolutely right, sir. I was also to handle the quality control, means quality assurance. We say that in the CPWD. I looked after the quality assurance of both the Telangana and AP states for all central government work, sir, for last 2 years. Yes, sir. And I had the experience of 35 years in the CPWD department. And yes, not for self-appraisal, I'm telling. So you're very valid point you are raising there. And I've seen many sites the same thing, like certain places where carbels are provided or heavy reinforcement is of long spans are there, where 32 mm diameter bars are also there. And I've seen they are providing all congestion at one place, even there is no place for sending the concrete inside. And it leads to the automatically the weak junction of that particular column beam. And I've seen many places. What I try to do is, I'm sorry, I'm not a much expertise like you, and there we are giving the top reinforcement, whatever LD is required, you are taking down. But bottom reinforcement you are taking up. But in our like Hyderabad, we are not having any much seismic zone of 2 only. So then I try to take the bottom reinforcement. Certain places I have curtailed it, or I have curtailment. Yes. Curtailment I have done it, or I have taken it little bit inside. Both will not come at the same place, and conjunction will not be there. That's what I suggested. I don't know how far I am correct. You people are the experts in that. Please comment on this. Hello, sir. Hello. Yes, sir. Hello? You're on, sir. Right, sir. Regarding the usage of this FRB parts as in a hybrid mode, we have alternatives already. Some research work is going on towards the partial replacement of FRP bars with the ductile steels, like what we have discussed just now. And one more alternative is already we have a
very good research in terms of the TMT bars in combination with the 3D discrete fibers. That is, a randomly oriented discrete fibers can be used with TMT bars in order to incorporate the ductility and also to get the higher compressive strength and higher tensile strength. At the same time, the high impact resistance also. That is the standard usage of discrete fibers in the form of randomly oriented discrete fibers. That combination also we have tried. We have a scope of research for a third combination of using FRP and a conventional steel like TMT or HVAC bars in combination with the randomly oriented discrete fibers. That is one of the scope of research work, which gives you, as per my knowledge is concerned, which gives you a realistic and more encouraging results. Why? Because generally the main usage of TMT bars are the conventional steel and FRP beams will be generally in the principal tensile planes or principal tensile trajectories. Once we are using this randomly oriented discrete fibers, that will cater to the three-dimensional volume of the entire mass of the concrete. That caters you the what is your ductility demand, at the same time strength demand also, by increasing the tensile strength and the compressive strength and also the impact resistance, which will mainly objective of getting the higher ductility, what we are not getting through FRP bars. That advantage can be done by using the FRP bars in combination with the superductile steels of TMT bars, in combination with the 3D, that is what the current the multi-shaped done fibers, discrete fibers that is available in the market, like any standard make of crimped bars of 3D fibers what we are using for the latest point of view. These combination will generally ensure the ductility demands of the, not only for the seismic point of view, but also for the static loading point of view. What the code is specifying is minimum 14.5% should be the minimum ductility. For the seismic demands, 20% is the ductility demand. Yes, but IS 920 is required. To meet the ductility demands, this type of research should be encouraged in the universities. My first opinion on this. Regarding the second opinion, regarding the rebar couplers, as our respected executive engineer is asking, generally while preparing the cost estimate, the rate analysis for the steel item of reinforcement, generally 5% towards will be incurred added in the rate analysis. That is, this 5%, 2.5% will be the wastage of steel. That will be through scrap recovery, it will be recovered. And again, 2.5% is towards the lap length that what we are providing. Generally, when we are incurred into the analysis, 2.5% cost of the total ton of the steel will not be paid to the contractor. The contractor has to borne from his own pocket. These 2.5% of the steel ton cost is towards the lap length. That will be the when we are using the rebar couplers. This 2.5% of the, suppose we calculated 80,000 is the ton cost of the steel. In the 2.5% is the cost of the rebar couplers. That is this 2.5% of 80,000 is the savings that what we are getting from the using of rebar couplers. For that, the substitution should be towards the cost of the rebar couplers. What Sundar is saying that is, when we are going beyond 20 mm diameter, the lap length, 2.5% lap length required will be of higher quantity. That leads to in the saving point of view. What he is highlighting is, and regarding the other advantages, whether definitely we should not lap at each joint, each location, not more than 50%. That standard lap process is to be followed. But the research should also focus on this aspect, whether we can do the 100% the rebar couples at one location. That is a point of research, and 1/3 is preferable. That what we are making into the practice is 50%, not more than 50% at each location. Can we substitute or replace with the 100% the lap coupling rate one location with the rebars is a point of discussion. Such what I meant to highlight. Hello. Thank you so much, sir. It's a wonderful explanation. Shall I make a point, Durga Prasad? Please, sir. Most welcome, sir. Thank you, Durga Prasad and Sundar Rao, for an excellent presentation. Ms. Durga Prasad, you have, I don't know how many times you have gathered the information, videos, etc., in a very detailed manner.
both the components of the webinar, that is the JFRP as well as the couplers. A lot of information is made available. Thank you very much. It's an excellent presentation. Just I want to add a few points, like because recently I have attended the same Engineering Staff College of India, Hyderabad, on this GFRP. As for the manufacturer's revelation, what I observed is, yes, they are extensively good for pavements, industrial floorings, and crash barriers where the flexure is not an issue, because it's a highly ductile material. It's a highly brittle material, especially totally corrosion resistant. What they are showing is, if properly made, what they are showing is some 120 or 170 years it will take. That's one issue. Second, the sustainability issue. Yes, based from the compared to the steel, where around 1400 kg per cubic meters of CO2 emissions, this will be around 600, something like 50 to 60% CO2 emissions will be less with the GFRP. These are the few points just I wanted to add. Thank you very much. Thank you, sir. Coming to the all we are talking about ductility. So all we are focused about ductility. So tell me how many we have done work pieces method. How many have crossed that zone in work pieces method? Its end is that's like elastic limit only in work pieces method. What we have designed in the previous codes. Then after limit state design has come and forward to the yield stress. So why we should focus on the yield point? We should stop at the elastic limit only. The why we need to, wherever the load carrying capacity is there only we can hold the GFRP. Why need to go for yield point? It's not. It will be a benefit. When you think about yield only, the problem will arise. So you we design according to the work process method when you are using GFRP. If I am not correct, so that will be the one of the point we can address. So, few of the comments. How does the I think Dr. Shall I add one point? Yes, sir. Right, sir. Nice suggestion, sir. Regarding the design philosophy is considered, what you said is correct. In the case of, even though it's a non-ductile material, having the non-ductile and we have the fracture behavior is considered. The design point of view, we should ensure that similar to RCC member with conventional steel, ensuring in the conventional steel also. Sir, I think your internet not audible, sir. Not audible. Sir. Your voice is buffering, sir. Sir, am I audible now? Yeah, yes, sir. Yes, sir. I am agreeing with the words of the Giri, sir. And regarding the design philosophy of FRP bars is considered, we should also ensure that the failure mode is under reinforced failure. That is a ductile failure, what we are thinking in terms of the conventional RCC steel. The three sections is to be there, like failure criterion, like unbalanced sections, balanced section. The same design philosophy also holds good for the FRP bars criteria also. Once we are limiting to the unbalanced section failure, we are indirectly ensuring that that is a standard limiting the stresses to the first yield point. That is nothing but the yielding of the material or the failure at the elastic limit only. That point of discussion I want to add. And one more thing is regarding the FRP bars is considered, it's always preferred to use a standard method of design procedure rather than simple substitution. One of the practices that is going on in the field is simple substitution of the conventional steel as per the conventional design with the FRP bars. That is the some unethical and Sir, it is not like unethical. It's like awareness on the code. What you should implement. They are going with the practicality. It's not like unethical.
It's like you should create some awareness so that which code should be implemented and which type of design philosophy should be implemented. It should be followed, sir. That is my opinion. The simple substitution of the bars they were doing. That's what I mean to highlight. Why they are doing is like it's like comparative of the present situation. They are doing in that way. You won't get the advantage of the FRP bar. Simple substitution won't get the only, advantage. only limited advantage. Approximately, its cost will be compared. Equivalent cost will be about 50,000 per ton. When compared with the conventional steel, it is about 70,000 per ton. Till that only, the people are using it, and they are not taking the advantage of high strength because it is a new material. So it will take some more time to have good control over the design aspects also. Till that time, this is the method majority of the people are following. Now coming to the next topic, request members who have used these rebars to please share their experience here, please, by HR Girish sir. Sir, we are using this material for roads, for industry, in the industries and other areas. We are using for roads and for basement floors. And now we are trying to use these rods for piles also, that we are trying now. Next is any idea about health hazards for construction workers while handling these bars? To my knowledge, there are no health hazards by using these bars. Dr. Nagu has given a reply. Both the glass and resins being inert materials, there is no occupational hazard in sight to the best of my knowledge. Yes, sir, you are correct. And I heard that contractors are using for structures below the ground like a drain, culverts, and sometimes for crash barriers on roads. It would be interesting to see if someone used these for major structures. No, till now, in majority of the cases, they are using for crash barriers on roads and for roads, for roads and all these things only, for not major structures, and for bridge decks also. The majority of the people are using this. Saravanan sir has replied that elastic properties is a major disadvantage, and also then how it is useful, sir. So, in cases as explained earlier, in such cases only those can be used till the full research is on the subject is developed. How does the carbon footprint of PFRP bars compare to conventional steel reinforcement across their life cycle, including manufacturing, transport, and the end-of-life stages? Sir, this is a question is from Dr. S.P. Anchuri. Anchuri, sir. The carbon footprint of GFRP will be definitely very low. Why? Because its weight is 1/4 of the weight of steel. So during transportation, the carbon footprint will be very less for this. And likewise, in the manufacturing process also, there is a lot of lower carbon footprint. Considering the very serious limitations of GFRP bars, as you mentioned, such as significantly lower stiffness, brittle failure without warning, inadequate fire resistance, and sufficient long-term performance data, are there specific structural applications in practice where their use should be categorically avoided to ensure safety and compliance, sir. Sir, that's why the usage is presently limited to limited purposes.
and Dr. Nagu has given a reply. Roughly, the total CO2 emission is 1400 kg for steel and around 600 kg for GFRP. So it is significantly lower, and it is advantageous in that aspect. And which type of rebar coupler, parallel threaded, taper threaded, or MBT provides the Sir, please unmute, Sir Sundar, sir. I request Sundar to unmute and speak. Which type of rebar coupler, parallel threaded, tapered threaded, or MBT, mechanical non-threaded, provides the strongest connection, and in what circumstances? Already this was explained. Anyhow, again, the parallel threaded and tapered threaded couplers are are having more strength and are more reliable, and its strength will be about 125 to 160% when compared to the tar steel, the 550 grade steel, and the MBT, that is mechanical bar termination couplers, can be used where axial load transfer connections are there, and where as explained in the PPT by Durga Prasad, in that it is very clearly shown where the overlapping is not possible. In such circumstances, the MBT couplers are advantageous, and when compared with the parallel threaded and the taper threaded couplers, its strength is relatively less, and it is about 115% yield strength of 550 grade steel. What about the moment resistant couplers, sir? Whether development length is not required in beams when we use these couplers? For this, to my opinion, development length is required, but mostly couplers are using in columns only, and in beams their usage is very limited. This is my knowledge. And if any other panel members can highlight this, sir. Sir, Dr. Surya Prakash is there in this IIT Hyderabad in this webinar, sir. I request Dr. Surya Prakash to throw a light on the present research scenario of GFRP. Would you please, since you've done a lot of research in GFRP, please throw a light on the current research, sir. Dr. Surya Prakash, sir. We'll come back again, sir. Sure, sir. Because time is a constraint. And what is the grades of couplers based on material, and is it used for FE 600 grade steel? Sir, for FE 600 grade steel, generally in the market they may not be available. Up to 550 grade couplers are available in the market, and for 600 grade also it's a customized product. Those can be obtained from the manufacturers on specific order. What is the physical properties like size, shape, thickness and length of the coupler? Generally the coupler length varies from 3 times to 8 times of the dia of the bar, and most generally 2.5 to 3 times length of
length equivalent to the dia of the bar is the common practice, and based on specific requirement, the length is to be decided. What is the surface texture of rebar coupler, rough or smooth? Generally, it will be smooth. What is the bond strength between concrete and coupler? In both tension and compression, its bond strength will be almost 125% of the steel. Availability of material in small towns or cities and limitations of workmanship. Availability in small towns or cities, it is presently not available, and the builders and contractors has to make some arrangements in a cooperative way so that this can be incorporated even in small cities and towns. Finally, what is the efficiency and benefits? Efficiency is almost 125%, and benefit will be very less congestion and almost equal to the equal cost of the overlapping. And even when you are using it for higher diameters, it will be economical. I am not reading out the compliments messages, sir, because of shortage of time. Sir, shall I interact, sir? Any research? Yeah. But regarding the sir, is chart box completed, Dr. Sundarao sir? Is chart box completed, sir? Sir, Chart box completed. one moment, sir. Please complete the chart. One moment. Any research going on in GFRP to improve compressive stress? Yes, it is happening at IIT Hyderabad, and Dr. Surya Prakash Garu is leading that, sir. Is there an issue in bending of stirrups and tying with again MS binding wire? We may need further solution for these issues, I guess, is given by Krishna Prasad of CRISP. Actually, yeah, for bending of stirrups, if you want, if bulk orders are there, the manufacturers, they are making stirrups, but at site you cannot do, sir, because some improvements are have to be done. Presently, if you order, they are making the stirrups and they are supplying. As of now, HR Girish sir has written as of now, use of both, that is reinforcement steel in footings, columns, beams and polymer fiber bars in slabs is the only tangible solution. Please do not use polymer fiber bars in columns and beams as of now. Do not tie polymer fiber bars with nylon ties. Please use binding wire only. Yes, sir. That is 100% correct, sir. And this is the almost reply for Krishna Prasad, sir. Is there any possibility to eliminate development length of bars in beams by using moment resistant couplers where Viet organization is showing in exhibition stall? We used for couplers for columns till now, but for beams we have not used it, so I don't know. I don't have any idea about this aspect, sir. And carbon footprint, Nagu again given reply. Carbon footprint is 50 to 60% less for 5 GFRP bars when compared to steel. NS Rao, I thank you, KVN Rao Garu, for giving answers to my doubts. Please share your number. NS Rao, EE, CPWD. What is the bond strength with GFRP in concrete?
bond strength, to my knowledge, it is almost equivalent to this ribbed bars. That's all, sir. Durga Prasad garu. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. I request. In fact, because they spray sand on it. Bond strength is more because they spray sand on them while manufacturing. Yeah. Yes, sir. Yeah, some additives are there, sir. After process, some additives will give the higher advantage for the bonding, sir. I studied in my material. Okay, can we conclude, sir? Sir, Kakinada members have a lot of participants from Kakinada Center, sir. If anybody wants to address the webinar, they can speak, sir. Please ask our members, sir. Yeah. Any members of Kakinada Center can express their views on this webinar. Many members are participated, sir, today from our Kakinada Center. Many members participated. I think once it touched up to 160. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Sir, sir. very good presentation. Sir, thank you, sir. Thank you very much. For this preparation, I have sleepless nights from past 1 week. Even though I don't know much about the subject, just I inspired at the seminar at Hyderabad with the trending materials, and I collected and studied a lot of material from the internet. I try my best to present in a better way by collecting videos and all. Even today, your webinar organization, I got trouble with my audio to share. I tried my best. Just I will share a video. My troubles with just a moment, sir. Is it visible, sir? Name. 1 minute. This is my trouble, sir. Actually, presenting, I had trouble with my laptop audio. So I am using while I am playing my video, I always trying to use this another device to hear you. Thank you, sir. Thanks to our Kakinada Center members for giving me opportunity, especially Dr. Sundarao Garu. The Kakinada Center is very closely associated to my heart. This is my team. Our members always given like a backbone to every activity. Their contribution and participation is highly appreciable. I am sure, definitely, I will be in the back. I will keep you in the front of the association activity. Thank you for giving me the opportunity. Thank you, Sundarao. Thank you, sir. Thank you. Sir, Koka Narasimharao garu's number is 98483 79018. Once again, Dr. Narasimharao garu's number is 98483 79018. This is Gopalashan, sir. 79018. Sir, this is Gopalashan from Erode Center. Right. Sir. Hello, sir. Yes, sir. You are audible, sir. Please speak, sir. Yes, sir. Dr. Gopal, please speak, sir. You are audible. Hello. Hello. Sir, this is Gopalashan from Erode Center. Yes, sir. Yes, sir. Sir, very nice presentation. Excellent, sir. Thank you for Kakinada Center.
Very informative session today. Sir. Every Thank you, month we are conducting similar sessions, sir. Oh, yes, sir. Yes, sir. And the specialty of Kakinada. Yes, sir. We are continuously watching you, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Sir, Thank you, it's sir. great Thank to you. hear, sir. As of now, you revealed great news that participate പെണ്ണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ ഗാനർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പണിയാവും. Dr. Sundaragaru, please unmute and conclude the session, sir. If anybody not. Yes, sir. Thank you very much for all who have participated in this and made it very successful, sir. I am highly thankful to Engineer Durga Prasad, who is our coming chairman of Kakinada Center, has given excellent presentation, and we are highly thankful to him. And thank you all for attending and made it a very good success. Thank you, sir. We are concluding. Thank you.